Will Tower Hamlets ever have a second Bangladeshi mayor? Today we are discussing about who's going to be next mayor, next Bangladeshi mayor in Tower Hamlets. Who's going to fill the Lutfur Rahman's shoes? Or will we wake up on 4th of May with disappointed? Hello, welcome to LB24 Talk. My name is Shah Yousuf and I have my co-host Mahee, Ferdaus, Jalil. Welcome, Balasuni Abrasho. Balasi. After Huisin Jashle Tomar, after the Bangladeshi Mayor Dechmani, Ashul Kotuizam Shopno, the Shopno Tachtu for it, the Amra unity Nathaki. It's very important, the Amra unity Tachtu, Amra Echlogi Hampur. The whole concept of doing this sort of program, the Farloga, it's Kiri Sutohora Naba, Kiri Borokora Naba, and Chi in Balaita Hall, like in Amra, what do you put them saying after? I guess is Amra Kita actually, Amra Mazikuni unity as in Amra Kali. খন্ড খন্ড দল কর্ম আর মেইনস্ট্রিম পলিটিক্স থেকে একদম বারোই আমরা যাই মুখে বিলাতের মাটিতে আসলে আমার মনে হয় যে সবাই আপনি গেস্টের কাছেই শুরু করো আপনি ইউ লট অফ ক্রেডিট গোস টু LB24 যে আপনি তিনজন বাংলাদেশি প্রার্থী হলে একলগে আনছেন দে আর অল আমরা পরিচিত I might as well introduce the guest, as you said. I start from my right, Rabina Khan from Path. Then actually Dr. Anwara Ali MBE, easy for me Babi Dakla because she is a friend of my friend's wife and I know him for many years and Babi Dissini. Welcome to the show, Sarkum. Thank you. I'm very well, thank you. And Ohid also for many years and he was a councillor known to everyone. 3 of these candidates known to everyone. Aspire, I think that's what they call it. Welcome to the show, Sarkum. Thank you, Jalil. Thank you. You might as well take on. Okay. First question to Tinjon direct question. All 3 guests Amra Zayasan all have something in common, which is you were all members of the Labour Party, Labour councillor. In fact, what drew you into the Labour Party in the first place? So I'll go to Dr. Anwara Ali first. So when I joined the Labour Party, I thought it would be a party that would work for the better good of the people of Tower Hamlets as well as nationally. Once I became elected, I found out that all the Labour Party were doing was fighting both locally and nationally. There was a lot of talk, a lot of rhetoric, but actually practically there wasn't much work. And I am a scientist with a scientific background as a doctor. I like to find practical solutions to the problems that we have both in Tower Hamlets and nationally and do something about it. And so those were some of the reasons that I left the Labour Party. I joined the Conservative Party where I'm very happy because the Conservative Party nationally, and if you look at Conservative councils, Westminster, Swindon, Barnet, Bexley, we run services very well for local people, whether it's collecting your rubbish or making sure that crime antisocial behaviour is not on our streets, running children's services, which Labour fails horribly in Tower Hamlets. Let's go to Ohid Bhai. Thank you. Just I joined Labour Party very long time ago. Obviously, I was very active member of Labour Party. I was a parliamentary candidate from the Labour Party. And also I was a councillor. Obviously, I started my politics through Labour Party. The reason I joined Labour Party because I believe Labour Party was for plus people. Labour Party stand for equality and social justice and fairness. This is, and obviously, you know, I was also cabinet member from Labour Party under many leaders. So Labour Party is somebody, obviously, nationally, I still believe Labour Party is the party that serve many people and not only few. Just let me say a few words in Bengali because Bangladeshi a lot of people, particularly all due respect, আমরা elderly generation যারা আছেন তারা লগে কমিউনিকেট করতে হইব সবার লগে কমিউনিকেট করতে হইব সো জাস্ট লেট মি সে a few words in Bengali যেটা আমি লেবার পার্টি জয়েন করছি বিকজ আমি বিলিভ করছি লেবার পার্টি
সোশ্যাল জাস্টিস ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফেয়ারনেসের লাগে লাগে আমি লেবার পার্টি জয়েন করছি এবং লেবার পার্টির অ্যাক্টিভ একজন মেম্বার আসলাম আমি ক্রিয়েট করছি লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ আমি লেবার পার্টির লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের চেয়ার আসলাম লেবার পার্টির কাউন্সিলর হয়েছি 2002 তারপরে বিভিন্ন লিডার হলোর আন্ডারে আমি লেবার পার্টির ক্যাবিনেট মেম্বার আসলাম আমি রিজেনারেশনের দায়িত্বে আসলাম এডুকেশনের দায়িত্বে আসলাম ফাইন্যান্স রিসোর্স অ্যান্ড পারফরমেন্সের দায়িত্বে আসলাম লেবারের সময় তো আমি লেবার যে সময় আমি লুথবাই লোকে যে সময় একটা ইনজাস্টিস হয়েছে ইট ওয়াজ টু মাচ ফর মি টু টেক অন যার কারণে আমি এই সময় আমি বাধ্য হয়েছি 2010 বাধ্য হয়েছি যে লেবার পার্টি আমি বিলিভ করি সোশিয়াল জাস্টিসও তারা করে ইকুয়ালিটি বিলিভ করে সেই লেবার পার্টি একটা মানুষের লোকের এই ধরনের ইনজাস্টিস করলো তখন আমি কিন্তু আমার সপ্তাহ ফালাইও সারিয়া কিন্তু আমি লুথবাই লোকে বাড়ি আইছি এবং ওই টাইম থেকে টাওয়ার হামলেটস লেবার পার্টি আনোয়ারা সাইড টাওয়ার হামলেটস লেবার পার্টি আমার সবসময় একটু রাইট উইং ইনফ্লুয়েন্স আছে যার কারণে টাউন প্লেস লেবার পার্টি অনেক সময় ইন্টারনাল পলিটিক্স বেশি মানুষের এখন যে তৈরি আপনারা দেখলা প্রত্যেক দিন ইসলামোফোবিয়া প্রত্যেক দিন মানুষের উপরে এই ধরনের মানে করার এলিগেশনের আমি কইলাম না তারা এটা আছে কিন্তু আবার এগুলা ইনভেস্টিগেশন হয় না কাউন্সিলর সিরিয়া খাতুনে দেখছেন আপনারা কিতা করছেন ক্লেম টাইম কিতা করছেন এই যে এলিগেশন আমরাও কিন্তু ফেস করছি আমি বিলিভ করছি যে এখানে একটা প্ল্যাটফর্ম হওয়ার দরকার গ্রাসরুট প্ল্যাটফর্ম হওয়ার দরকার এবং আমরা বারো এটা করছিলাম আমি লেবার পার্টি থেকে বারো লুতুবাই লোকের যে ক্যাম্পেইন ম্যানেজার আসলাম সিলেকশন এবং ইলেকশনও ইনশাল্লাহ আল্লাহর হুকুম আমার মানুষে সাধারণ মানুষ কেন যারা আসেন ইভেন লেবার পার্টি করলেও we'll come back to you. Just short answer Saislam. Okay, thank you very much. Let's go to Councillor Rabina Khan. Okay, thank you. Assalamu alaikum and thank you for inviting me here. Actually, আমি নানি শুরু করি দেই নানি আমার বাবার সময় থাকি because he came to this country with 19 years of age and thank passport at the Dockers in East India Dock Road and he joined the union during that time. From that moment onwards, he was part of a labour movement where I was brought up. আর আসলে আমার মনে রয়েছে তাই আমি ছোট থাকতে তাই কোনো সময় কোনো পেপার আনতে না যে একটা রাইট উইং বা কনজারভেটিভ পেপারে যে একটা নানি একটার পক্ষে সবসময় লেবার পার্টির যে একটা ম্যানিফেস্টো এবং লেবার পার্টির যে একটা ইথস আছিল ওয়ার্কিং ক্লাস পিপল যারা every form of equality, making sure that there's state-funded schools একটা আছে. And I remember as a child, one of the schools in Kent was going to close down and Cllr was the education minister. My father and I, we stood outside making sure that it wasn't closed down. And that's one of the reasons I joined the Labour Party. And we've been part of the Labour Party and the Labour family for a very long time. In 2010, incidentally, Anwara and I were sent to the same ward, if you recall Anwara, to Shadwell ward. And it was in 2010 that Anwara moved away. And I still remained there as the councillor who was sent to Shadwell. Now, Tuhata Nyuise, Shadwell, Amizani Bitres and Labour Party chose that ward, sent me there because it had a strong respect, stronghold us in. I'm a new candidate, I was sent there. What could I have achieved there? I went there with my credentials. I worked for the BBC. I was a school governor at Mulberry School. I was a school governor at Smithy Street School. And Bishwasurdari in Shadwell, there's always been a strong presence. And I think the first woman who was there, Bangladeshi woman, was Pulafa. And it was after she went, I became the councillor there. But because it was a respect stronghold, many people didn't believe that I could pass or get through there, but I did. I managed to win. And one of the key things that I learned was to stick to the Labour principles of listening to people, making sure that their voice is being heard, making sure that their values and the things that they want in terms of housing, and making sure that comes through as much as possible. Thank you. Babi, আপনার কাছে শুরু করি। Allah has gave you everything. আপনি ডাক্তার সমাজ সেবা করে মানুষের হেল্প করে আপনি MBA পাইছেন সব তো মিলে why do you want to get into Tower Hamlets এই মেসের মাঝে it's been a very controversial mess for last 7 years আপনি কি তার লাগি আমরা আমাইরাই ন আপনার বড় চাকরি বড় পয়সা ফ্যামিলি হ্যাপি বাড়ি আছে গাড়ি আছে নাম আছে ফেম আছে why do you want to come and get into this messy politics in Tower Hamlets Tower Hamlets politics was a grouping change or party বদনামি হয় একজন আরেকজনের বদনাম করি আমরা that's what we do this is not a clean ground I don't see যে আপনি কিতা লাগি টুকরা আমি কেন বুঝতাম চাই না আপনার কাছে why do you want to come আপনার তো কিছুর অভাব নাই you got an MBA you got a status you got বাড়ি you got ডাক্তার you got কবিরাজ you name it Allah has given you everything why do you want to come to this mess
যেনোর মাঝে আমরা একজন আরেকজনের ট্রাউজার খুলি, যেনোর মাঝে আমরা ডেলাইট রবারি করি, যেনোর মাঝে ক্রিমিনাল প্রসিকিউশন থাকে, যেনোর মাঝে কাউন্সিলর গড় থাকিয়া মিসামাতি হিস্ট্রি যখন আমরা দেখি টাওয়ার হ্যামলেটস খালি মিসামাতার বেইমানি আর আমরা মানুষের যখন আমরা পারি না তখন তারা গিয়ে আমরা আঞ্চলিকতা দেখাই, সিলেটিজম দেখাই, ইসলাম অফোবিয়া দেখাই, তোমার মুসলমান হওয়ার প্রবলেম দেখাই সামহাও আমরা জিততাম যাই। বিগত 40 বছর থেকে আমরা সেম জিনিস করে যাই। আপনি কি তার লাগে I want to know why. Okay, first of all, I'm just going to credit Councillor Rabina Khan. I never stood in Shadwell. I stood in the sorry, West. was that Just because it's just to make that clear, Anwara, we were both prospective councillor candidates. I never from was the a Labour prospective Party. councillor. She was. I was not They- a prospective councillor. No, The Labour Party wanted they me to stand. offered that- yeah, that's I what- didn't that's- accept it. So Yes, that's I just okay. wanted to make that clear. No, no, I Okay, sorry. understand. Secondly, it's exactly why I'm standing. Tower Hamlets politics needs to be cleaned up. Just like the other day, I went around cleaning the streets clean of litter and nitrous oxide. Tower Hamlets needs people like myself with the professional background, with the proven track record of delivery. I was also a councillor and in cabinet, Yes, okay? yes. And there were no accusations by anybody locally or nationally to say that one penny of taxpayers' money went either this way or that way. I made sure that in my portfolio I delivered for the taxpayers, for our people, for my people, for Tower Hamlets. It's high time people with professional backgrounds came and stood in Tower Hamlets. Okay, fair Our enough. young people are disenfranchised. Why are they disenfranchised? Because of the infighting. Why is it that when the other thing I just wanted to correct Shah, when I stand here today, when I sit here in front of you, and when I stand for my party, Conservative Party, I'm standing as a British Bangladeshi, a British First, candidate with Bangladeshi origin. I will see every single person in Tower Hamlets, irrespective of what colour they are, what religion they have, what ethnicity they come from, that I'm standing for everybody in Tower Hamlets, not just from the community that my family originate from. It's absolutely right that people from professional backgrounds should come. Tower Hamlets, if you look at the Labour administration for the past 50 years, save the 8 years in the middle, you had a Liberal Democrat administration, we've had a Labour. The last 100 years, majority of the time, Conservatives have been in government. Shorhar Conservative. Tower Hamlet Council control করে Labour. বুঝাও কা, এটা কোনো সেন্স মানায়নি। Tower Hamlet তো লাস্ট 20 years বাঙালি তোমার কবির চৌধুরী, শাগির বক্ত ফারুক, জাকির খান তার থেকে আপনি ডিফারেন্ট কিতা লইবা, কারণ বুটোর সংখ্যা তো বাড়ে না, সামান্য কি আমরা মারামারি করি, কাটাকাটি করি। হাউ ইউ গোইং টু, আপনার কিন্তু 60 জন এই জায়গা পাইছেন। লেবার পার্টি এখন পর্যন্ত কোনো বাঙালি দিছে না, দ্য কনজারভেটিভ সাইড। হাউ ডু ইউ থিঙ্ক তারা লাস্ট সাইড জন থেকে আপনি ডিফারেন্স কিতা একটু বুঝেন? আমি আগে কইছি আপনার ডিফারেন্স, আপনার ডাক্তার, আপনার সপ্তাহ কইছি। হাউ ডু ইউ থিঙ্ক আপনি এটার মানুষের বুঝাইবা? কারণ বছরে 3 জন গিয়া আসছেন, আপনি জাস্ট ফোর্থ ওয়ান। 20 বছরে 3 জন গুজরিয়া গেছেন, বাট এই 3 জন আসলে পার্লামেন্টারি ক্যান্ডিডেট। আমি হইলাম গিয়া ফার্স্ট ব্রিটিশ বাংলাদেশি women who is a mayoral candidate, so both sides. আপনারা যারা যারা এখানে আসুন টাওয়ার হ্যামলেট ও 20 ওয়ার্ডে আমার লাগে আপনারা ভোট কাস্ট করতে পারবা 3rd of May. Secondly, আপনি কইরা যেখানে I have not just worked here as a doctor for 20 years. আমি তো গত 40 বছর থেকে আরো বেশি টাওয়ার হ্যামলেট বরাত আছি. I've been through that experience of appalling services by a Labour administration day in out. Let me give you an example. This incumbent mayor, Biggs from Labour, has failed Ofsted. He's failed Ofsted because he's failed to look after our most vulnerable children. Amra ze baichain, there are homo, there are social services. He's failed them miserably. Etta ki ar worse কিছু হইতে পারে না। আমরা প্রবলেম হইছে যে তারা রিপ্রেজেন্টেটিভ নাই তো এখন আমরা মাত্র মারতাম না, আজকে কেউ নাই। বা যখন আপনি ক্ষমতা থাকবেন আপনার কিছু দুষ্গুণ থাকবো, তার গুণও আছে, দোষও আছে। But Ofsted, even the previous, his predecessor, Mr. Rahman, who didn't fail Ofsted, that is for me that's a বাকি আপনার কাছে একটু পড়ে আয়, আপনার কাছে রাখতো একটু পড়ে আয়। Let me go to Ohid bhai. Yeah. Ohid bhai. Yeah. I'm going to come to your questions in a second. Let me go through. Okay. Basically, when a Labour Party made decision, actually, Labour Party was a better members caused selecting Lutfur Rahman in 2010. So my question is, both of you, do you believe Bangladeshi people and our concerns get a fair hearing in the Labour Party? Well, I already, I think, I
indicated in my first question or first answer to your question that Labour Party যেটা করছে in 2010 it wasn't right. এটা কোনো অবস্থাতে এটা জাস্টিফাইবল না যেটা করছে, যার কারণে আমরা we left From Labour that Party. time, administration. Well, in 2000, for your information, Lutfur Bhai was a leader. যেটা ক্যাবিনেট আসলাম, আমিও আসলাম, আনোয়ারও আসলাম. He was a leader from 2008. And আমরা এই ক্যাবিনেটে আমরা দুজন আসলাম. আমরা একটা হিউজ চেঞ্জ আনতাম আসলাম এটা আমরা. So that's why. But আমার question আছিল যে এখন do you believe, because you are in politics, আপনারা Labour Party now হইলো Labour Party লগে somehow you know information. So do you think that Labour Party আসলে fair justice করে local members, local leaders? Well, এটা তো না, এটা তো of course not. Obviously, local means কোনো সময় Bangladesh. করছে না, যেটা আমি কইতাম চাইতাম, এটা একটা আছে, আপনার দেখতেই বইটা মানে একদিন হইছে না. So yes or no? Of course not. এখন লেবার পার্টি কোনো অবস্থাতেও তারা fair না fair বাংলাদেশি লাগে আপনার এখন administration. Well, তারা আগেও করছে না, এখনো করে না. It's nothing. Let me go. Okay, yeah, আমার তিনজন আমি শেষ করলে then you can Okay, come back that's again. fine. Very simple. Lutfur by Mayorism, it's I most probably the controversial man because এই সিস্টেমও আমরা কন্ট্রিবিউট করছি বলতে আপনারা মেয়র হওয়ার লাগে। লুৎফুর ভাই যদি লেবার পার্টি থেকে বার করা হইতো না তাহলে তো মেয়র করা সম্ভব আসিল না। এই সিম্পিতি বুট আসিল মানুষের মায়া দয়া আসিল যে বাঙালি দেখিয়া বেটার লোকে তোমার অন্যায় করা হয়ে যায়, এই করা হয় সেই করা হয়ে যায়। তখন আপনারা কিছু মানুষ হয়তো আপনারা লাইফ নষ্ট করছেন লেবার পার্টি ছাড়িয়া হেসে বাদে ফস্তাইছেন। আমার মনেও আছে চ্যানেল আছে আপনি নিউজ দেখছি আপনি কইছেন আমি লুৎফুর ভাইয়ের কোনো মিটিং ফিটিং কিছু যাই না রে ভাই, আই এম নট গোয়িং টু নান অফ দিস থিংস। কিন্তু এবার থেকে আবার লুৎফুর ভাইয়ের সাপোর্টে আপনি চলুন, আমি কিছু বুঝছি না, আমার একটু বুঝাইতে হইবা। আমি যখন লুৎফুর ভাইয়ের সপ্তাহ চলে তখন আপনি একটা নিউজ দিয়েছেন চ্যানেলে, সো নিউজও কইরা যে আমি লুৎফুর ভাইয়ের কোনো মিটিংও গেছি না জলিল ভাই, আই এম নট গোয়িং এনিওয়্যার, নিউজের কথা হয় না, আমার কথা না। বাট থিংস সাডেনলি চেঞ্জ, দেখা যায় যে লুৎফুর ভাই রাবার স্টাম্পর ক্যান্ডিডেট আপনি। ইজ ইট সামথিং আমরা ভিউয়ার্স হলে জানার দরকার যে আপনারা যখন আপনারা স্যুট করে তখন আপনারা বদলা বদলি করিলেন, আবার যখন স্যুট করে আবার আই হ্যাভ টু আস্ক ইউ সাম হার্শ কোয়েশ্চন, নাহলে আমার কোনো মানে নাই, বিকজ মানুষের যেতাম মাতিনতা জিকাইত। হঠাৎ করে দেখলাম যখন আই এম গোইং টু কাম টু হার ইন এ সেকেন্ড, আপনি কইছেন যে আপনি মিটিং নাই কিছু নাই, আই এম নট পার্ট অফ দিস এনিমোর, life has moved on, I have lost my careers, I lost this, I lost that. But suddenly দেখা যায় লুৎফুর ভাই আবার আপনার সাপোর্টে এবং both of you are campaigning. I have nothing against লুৎফুর ভাই, but I have to ask you the question কারণ মানুষের কথা। আচ্ছা জলিল ভাই, লেট মি কারেক্ট ইউ ফার্স্ট। আমি ফার্স্ট জিনিস হইল যে লুৎফুর ভাই লোকে যেদিন হামাইছিলাম, ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন, ডিসএগ্রিমেন্ট ফ্যামিলির মাঝে থাকে, বাইয়ের মাঝে থাকে, বাই বোন হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফের মাঝে থাকে। লুৎফুর ভাই লোকে যখন তাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়, আই হ্যাড লট অফ ডিসএগ্রিমেন্ট, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট, আই হ্যাড লট অফ ডিসএগ্রিমেন্ট। আমি কইতো কোনো অসুবিধা নাই, এবং আমি এর অর্থ নাই যে লুৎফুর ভাই আমি ফালাইয়া গেছি। I did not. Islam does not believe in separation. Exactly. Politics does not believe in separation. Either you stay with them, work with your enemy, or you don't. Exactly. So আমি ফার্স্ট জিনিসটা আপনার লগে ক্লিয়ার করলে, ইয়েস আপনার লগে ফ্রেন্ড হিসাবে শেয়ার করছি মাই ফ্রাস্ট্রেশন, দেয়ার আর লট অফ থিংস উই কুড ডু বেটার। Now you the viewers on Cllr television on record news of আপনি কইছেন I don't know none of these things, আমি এখন কোনো মিটিং ও যাই না, কিতা ওর না I don't know nothing. আমি কোনো মিটিং ও যাই না কইছেন, বিকজ আমি আই এম নট ওয়ান অফ দোজ কাউন্সিলরস যারা মিটিং ও যাই না। আমি আমি দায়িত্ব লই, আমি কোনো সময় আপনি যদি দেখেন আমার রেকর্ড দেখবা, অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড দেখবা যে আমি কোনো সময় আমি মিটিং মিস করি না। Can I just say আমি আরো সহজ করি, আপনারা দরবার করুন না। না আপনি কইছেন ওটা শেষ করে দিই যে আমার ভিউয়ার্স গুলো বুঝতে হইব, আমরা যারা টেলিভিশন দেখা টাওয়ার হ্যামলেটসের মানুষ যারা, তারা দেখতে হইব যে হোল্ড অন এ মিনিট, ইজ ইট অ্যানাদার গেম? কারণ আমরা যদি তিনজন তিন মুখায় গিয়ে ডাইভার্ট হয়ে যায়, তিন কমিউনিটি থেকে তিন দিকে গিয়ে, আসলে তো আমরা কোনো মেয়র বানাইতাম পারতাম না আমরা মাঝে, বিকজ আমরা মাঝে কোনো ইউনিটি নাই, কারণ সমান ভোট আমরা বাটমু আমরার মাঝে। একটা জিনিস আমরা শেষ করি, আপনি কইছেন ওটা শেষ করবা তো, আপনি তো এটা কোয়েশ্চন করছেন, এটা পাবলিকও গেছে, আমি শেষ করি। আর একটা জিনিস আপনি কইছেন যে মানুষের সিম্পেথির কারণে খালি লুৎফুর ভাই কইছেন, ইট ওয়াজন্ট এ ইউ, বিকজ 2000 ইয়ার যে সময় লুৎফুর ভাই লিডার আসলা, আমি শেষ করতাম পারছি না, 2008 থেকে 10 পর্যন্ত, এর আগে 2006 লেবার পার্টি নিয়ারলি লস্ট টু রেসপেক্ট, একটা তারা খালি সেভ হয়েছে, অনলি ওয়ান কাউন্সিলর। আমরা লুৎফুর ভাই, মি অ্যান্ড আদার পিপল, উই ওয়ার্ক রিয়েলি হার্ড ফ্রম 2008 টু মানে 2006 টু 2010, এটা রিবিল্ড করছি ট্রাস্ট মানুষ, আমরা সার্ভিস দিছি, যার কারণে
2010 আইয়া আবার মেনি নিউ কাউন্সিলর যারা আমরা ট্রেন করছি ইনো আসুন একজন দুইজন আমরা যারা ট্রেন করছি তারা কিন্তু 2010 আই গেস্ট আমরা যেহেতু একেবারে সব জায়গাতে আমরা ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে কাউন্সিলর হয়ে আইছেন ওইখানে লুতুর ভাই অনেক ক্রেডিট আছে এটা দিতেই আপনি এটা ইট ওয়াজন্ট এ কোইন্সিডেন্ট মানুষের যখন লুতুর ভাইটা ফালাইছে মানুষ এক্সপেক্ট করছে না এটা যে লুতুর ভাই যে এই সার্ভিসটা দিয়ে আইছে মানুষরে 2 বছর লিডার আছিল সাডেনলি বেচারা লিডার হইছে আমি তার ক্যাম্পেইন ম্যানেজ করছি তার যে সময় লেবার পার্টি সিলেকশন আমি প্লিজ লেট মি কোনো সময় কইছি না না ঠিক আছে আমি কইছি যে আপনি একটা সার্টেন টাইম I was frustrated people get frustrated আপনি এগ্রি করা যখন রাবিনা তোমার মেয়রাল ক্যান্ডিডেট হয়ে গেল তখন তো আর আপনি he was not there you left them আমার কথা হলো যে what suddenly changed Lutfur Mayor decided to pick you up and saying I'm supporting and she's now gone Okay. This is I want to share with my people because আমার viewers গুলো জানতে চাইবো যে আপনারা হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে গেল কারণ আপনি এই সময় মিসিং ইউ গন আপনি আমেরিকার থাকুক যেখানে থাকুক হোয়াটএভার ইট ইজ ওর বাংলাদেশে থাকুক ইউ হ্যাভ সেড অন রেকর্ড দ্যাট লুক আই এম নট ইনভলভ ইন ইট এনিমোর মুভ অন মাই সেকেন্ড কোয়েশ্চন ইজ আপনারা 7 বছর লুৎফুর ভাইয়ের আন্ডারে করছেন কোর্টের রেকর্ডও ব্যাংক অ্যাকাউন্টও আসেন না এখন যে পার্টি কররা এই পার্টির কিতা প্রপারলি কাগজপত্র আসেন না বাঙালি হলে আবার টর্চার হইব আবার মেন্টালি প্রবলেম হইব আর উই গেটিং এ রিয়েল স্ট্রাকচার ইন ইট ওর আমরা খালি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি খাড়া হই না আমরা মানুষকে খালি কষ্ট দিতাম জলিল ভাই আপনার কিছু ফ্যাক্টর হল আপনি রাইট করা দরকার আমি আপনার জিনিস আপনার আমি কই জলিল ভাই উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট আমি যে সময় রাবিনারে যে সময় লুতুর ভাই ইম্পোজ করছিল গত বছর ইম্পোজ ইয়া ইম্পোজ যে সময় করছিল লুতুর ভাই ইট ওয়াজন্ট এনি প্রসেস যে সময় ইম্পোজ করছেন আমরা লট অফ পিপল আমি কোনো সময় মিশা মারতাম না we were not happy. Yes, lot of councillor were not happy. But because Lutfur Bhai respect করতে গিয়া কেউ কিন্তু আমরা সারিয়া গেছি না my mom was very very unwell আমার মা দুনিয়ার সবথেকে বড় বুঝছেন নি আমার মা বেমার তো ইয়া আমি আমি এখনো আমার মা বেমার আমার কাউন্সিলর আমার মাও সুস্থ দুই বছর 2বার 3বার আমি যাই আমার মারে দেখা এখন যদি আমার ইলেকশন খালি কিন্তু আমার মা সুস্থ নি আমার ইলেকশন তো আমি যাই দিস ইজ হাউ আই লাভ মাই মাম এবং আমি এই সময় আমার মা অত্যন্ত অসুস্থ আসলা সি নোজ ইট আমার গরম গেছেন আমি তখন কইছি যে ভাবি আই এম ফ্লাইং আপনারা যতটুকু ফর এবং আমি আই হ্যাড 3 মিটিংস ইন মাই ওয়ার্ড বিফোর আই লেফট লুতুর ভাই আমার রিকোয়েস্ট করছেন তার রিকোয়েস্টে আমি 3টা ওয়ার্ডও মিটিং করছি Just make note and then you come to this. Remember I'm co-host so I got to follow his instruction too then I came back day before 2 days before election election এর আগে আছে আমি একিউজ করব না আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন আপনি রিয়েল পলিটিশিয়ান ইনশাআল্লাহ why আমরা যে দেশে থাকি এই দেশে কোর্ট সিস্টেমে বিলিভ করতে হইব you know I've been behind bars and I respect that I always say গুন্ডালা আপনারা কিছু লইয়া গেছেন but I always front to I মানুষের লগে মাতি যে this is this আমার এখন পর্যন্ত আমি ক্লিয়ার হই না যে Lutfur Bhai সপ্তাহ মানলাম I respect him I won't fine for it everything he done whatever was written there আমার কথা হইছে 2010 থেকে 2007 আমরা মাত্রাম and Rabina Khan she was about to hit it just by this just 1400 votes okay. Just like this if Lutfur Bhai team taki jodi besarire support kora hoyto aske we wouldn't sit here and argue and fight look I'm not favoring her or I'm not favoring you I don't even speak to her I don't have her mobile number these guys invited me and I'm here amar koto hoyse je apnara impose koroka jehato koroka এখন আপনারা যে দুই দল করলা করিয়া যে দুই পার্টি করি আপনি ডিভাইড করলা আমরা কমিউনিটি ভাঙে সুরমার হয়ে যায় ওকে টাওয়ার হ্যামলেটের এমন এক অবস্থা উই নো আই ক্যান সি আমরা মাঝে বাঙালি কেউ যাই বা বিকজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টিও বলতে কি উই আর করে বাজেট কাট করব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অলওয়েজ করতে করতে দেখো কা নিউ হামের অবস্থা কিতা টাওয়ার হ্যামলেটের অবস্থা কিতা আর এটা বাজেট কাট 100,000 করে করে না মিলিয়নস করে 10 মিলিয়ন 10 মিলিয়ন 15 মিলিয়ন 100 মিলিয়ন সো আমরা তো এখন দেখতেইব যে আমরা কমিউনিটির মানুষের বেনিফিট কোন জায়গা দেখতে হইব না এনিওয়ে আমি মাত্র বেশি আপনি আমার উত্তর দিলে একটা শর্ট ভাষা আমি আই হ্যাভ টু কাম টু হার দেন আই হ্যাভ টু পাস ইট টু শাহ আপনার টু সিম্পল প্রশ্ন আপনি আমার ইয়েস হোক আছে আপনি কি তা যখন আপনি লুৎফুর মেয়রের লগে আসলা
আপনি কি তো রাবিনার সাপোর্ট করতেন না করতেন না? Of course I did. Of course I did. Okay, that's it. And there are many people that upset হয়ে আপনি evidence. হচ্ছেন না, this is the আমি জেলা yes expectation আছে এলা তো আমি করছি না। রাইট, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। No, আমি no, আপনার no, কাছে no, আমার that's বাবা fine, মাথা নিতে I পারবো না। understand. ঠিক আছে, বুঝি আলহামদুলিল্লাহ। থ্যাংক ইউ। সিস্টার রবিনা, আপনার লগে আমি কোনোদিন প্রোগ্রাম করছি না, সো লেটস মুভ অন। Thank you. হঠাৎ করে আপনি লুৎফুর রহমানের মতো প্রিয় মহিলা ইম্পোজ করি আপনারে গোয়াই দিন লুৎফুর রহমানে। হঠাৎ করে এখন দেখা যায় আপনি গিয়া আর আপনার হাজবেন্ডে গিয়ে, আপনার হাজবেন্ডে লুৎফুর রহমানের লাগে আমার লগে টেলিভিশনও মাইর করতাম লাইভ পাবলিকের সামনে, আমি তান্ডে ধরতাম বাগল লাগান আর তাই তোমার আমারে টাইগার লাগান মারতা, রাইট? আমরা দুইজনে দরবার করতাম। হঠাৎ করে দেখা যায় আপনিও নাই, হাজবেন্ডও নাই। হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল স্টোরি? কিতা ঘটনা আমার একটু বুঝে, আমরা টাওয়ার হ্যামলেটের মানুষ একটু জানুক যে আপনারা কিতা কররা, ওয়াই আর ইউ ডুইং দিস, কিতা কররা আপনারা একটু বুঝাইয়ে হোক। Absolutely. Let me start from the beginning, Mahee. বাট আপনারা 4 মিনিট দিব, কারণ তাই 4 মিনিট পাইছেন, এর চেয়ে বেশি দেওয়া হয় না। No, you can give me a little bit extra time as well. Mahee, let's start from the beginning. And what we need to realise is that every election is different. We had a very different election in 2010. We had a very different election in 2014. And we have a very different election in 2015. And we will have a different election in 2018. No election is the same. 10, there was an injustice that took place. The former mayor was deselected. People within the Labour Party felt that it was a wrong and decided to stand by the former mayor. They have every right to do so, and they stood on that principle. They served in the cabinet of the former mayor, and they delivered a number of achievements, just like myself, who delivered over 4,500 homes, instigated the Whitechapel Vision, delivered the Ocean Estate, led on the Blackpool Reach regeneration project, was the woman who presented to the deputy Conservative Mayor, Richard Blakeway, who gave us endless amount of money. Let me come to the separation. This is what happened. In 2015, when we had the 2014 election, we had the case. We all went through it as well, but it was a very huge learning process, and it was a wake-up call to this community as well. In 2015, as has been said, I was put in by the former mayor. I was never the original candidate. Did you know that? I was never. Know. Well, that's why you want. No, So you clear wanted that the truth. now. You need to hear the truth. I was never the original candidate. In fact, I didn't want to be the candidate, but was put in that position because he thought I was very good. He wanted me to be. In fact, in the Water Lily, he said very clearly how competent and brilliant I was. Here's like candidate. The candidate, that's not for me to Prospective say. candidate. There was Okay. a former a candidate that they wanted to put in place. He came under pressure from different community leaders saying that she's the most competent, put her through, and she will be able to help you and support you. Now, during that time, Councillor Ahmed has said that he supported me. Well, I went to his home 3 times to request that he puts his name as an older brother. His brother was at home as well. I left my little boy, who was about 4 years old, at home in the middle of the night. Twice I went to his home. I couldn't find him on the third time. There were a number of other people. And it is the nomination form, because I wanted that respect from him and that honour from him, for him to put his name there so he would sign it. He took the paper and he gave it and returned it 2 days later without signing it. Put me back 2 days on my campaign. But I respect that, because he didn't have the heart to give me his name on the paper. And I went to his house in the middle of the night, not once, not twice, but 3 times You're now to going his to go house. into long, Yeah, no, long but story. Make it short, just yeah. as you have given him the time, you must give me the time to I am clarify. giving you the time, The, hold the on. third point is, we come to the process situation. We thought it was important to have a process situation, just as if you have said. I didn't even know Tower Hamlets first never had a bank account, because we didn't know there was no structure there. But we have learned, and there's one thing my father taught me, is that you never say that you never win an election. You learn from the previous election. And so what we have done is put that process right from the onset, when I disagreed, and just as I disagreed with a predetermined decision, a premeditated decision, which deselected the former mayor in 2010, I decided that the principle on which the process that took place within the independent group, and they were called the independent group at the time, not Aspire, I disagreed with that, and I refused to abide by that kind of situation, because I have daughters, and they will say to me one day, why did you not stand on your principle just as you did in 2010? And I took my decision and I did the thing that I correct. So
We put together a group, People's Alliance of Tower Hamlets. You questioned about structure. The People's Alliance of Structure. No. I thought in politics. No, Mahee bhai, you for a asked. common goal. You right? asked. You got your time. No. You asked you're just about. giving us a story now. No, Jalil bhai, you asked. promoting yourself. Jalil bhai, you asked about the structure, which is vital. You said, "Do you have a structure?" I will come to you on the structure question. People's Alliance of Tower Hamlets I understand. We have time. I will began ask with more that questions. group, and we moved on. Sister, very simple. I always thought in Britain we work for a common goal. Absolutely. But in Tower Hamlet Bengali politics, it's a self-appointed leaders. They are not working for the common goal of our society. One day we respect, one day we are George Galloway, one day we are Lutfur, another day Labour Party suspends us. So what do? I'm an independent king. This is all what we do in Tower Hamlets. This is only borrowing in London. Second highest acid attacks happens. Bengali women's face are getting burnt and non-Bengalis' face. This is the second highest borrow. I've seen all of your policy. No one talks about those things, right? Only thing we talk about housing. This is a problem. Mayor didn't pay. Last mayor didn't pay any money from his pockets. It was a funding from the central government comes in, and 100 million every year comes in for social housing, right? In this council. Hold on. So therefore, এগুলো হলো unnecessary credit নেওয়া. People don't do anything for these people. তারা আইয়া তোমার ধর্ম বেস্তা, নাহলে 50টা মসজিদ বেস্তা, আর ইলেকশনের সময় গেলে করতা রেসপেক্টে আমরা সাপোর্ট করছি ও কারণে উনা কিংরে হরাইয়া বাংলাদেশি মহিলা আনিয়া ঢুকাইতাম করি বা ফুয়া আনিয়া ঢুকাইতাম করি রেসপেক্টে আমরা আনিয়া তোমার আইস বাংছি, বাট দ্যাট ডাজ নট মিন আমরা ভোটার সকলে লইয়া চিনিমিনি খেলতা, একজনে গিয়া একরকম ইমোশনাল গেম খেলতা, কেউ পোস্টাল ভোট চুরি করতা, কেউ বাংলাদেশও গেছেন গিয়া ভোট রেজিস্টার করাইতা. All this corruption in Tower Hamlet, and আপনিও তোমার সাদা কালা নাই, তাইনো সাদা কালা নাই, both of you are, none of you are black and white, because আপনারা previous administrationের লগে জড়িত আসলা. Administration যে তোমার আমরা সাপোর্ট করছি, আমরা সাদা মনে খোলা মনে সাপোর্ট করছি. To be fair with Ohid bhai, he lost his political অক্কলতা এই বিজনেস হইয়া ঢুকিয়া আর সাপোর্ট করিয়া ইমোশনাল হইয়া আপনার কম বেশি লস কান করছেন সবই. বাট আমার কথা হইছে, where is this going to end? Where is this going to end? Where is this is going to end? Because we now had an opportunity. We could have made one Bengali. আমরা যদি সবাই মিলিয়ে কাম করতাম, we could have made someone there, and that would have served our community. But the way we started is a British policy. তারা তিনটা ছাগলের তিন কুনাত রাখে. এক ছাগলের কয় তুই তো দোলা, আরেকরে কয় তুই যে সুন্দর সাইজিং লগে যাইবে. তো কি তাইলে যে তারা এক জবরে খাইতে পারবা. যদি তিনজন একলগে কাম করে, they can't break them. তো তারা ডিভাইড করে দিল তিন ভাগে. এগুলো হলো না তুই তো ব্রাউন কালার, সো ইউ স্টে সেপারেট. কয় কোটি তোমার সুন্দর করে দেয়া ব্রিটিশের ডিভাইড এন্ড রুলস করে. চার হান্ড্রেড ব্রিটিশের ডিভাইড এন্ড রুল করা লাগে না. আপনারা মাঝে ডিভাইড এন্ড রুল করিয়া একেবারে আপনারা একেবারে 50 বছর পিছনে লইয়া গেছেন কি. You are not going to see a Bengali mayor, I tell you today. আপনারা আমার লগে ব্যাট করবা যদি আপনারা ইউনিটি বিল্ড করেন না. You wanted to say something? I did. If I just come on to the 3 points you talked about, the commonality of why we're doing this. My surgery, for the last 8 years, I've been a counsellor for 8 years. I delivered over 300 surgeries. I have 6,000 pieces of casework, and they are really, really detrimental, very complicated child protection cases. Why do I do it? Because I care enough for the people who come to me, the people who put their trust into me. The fact that you just talked about acid attacks, I've been involved in campaigning for acid attacks. I haven't seen anywhere on your website. I can talk about many things. I haven't seen anywhere. Let me tell you, I have dealt with a case in November 2016. I dealt with one acid attack a few days ago. Yeah, a drug dealer, she didn't agree with him to get married. He decided to send someone and burn his face. This is a society we live in today. Acid attacks. Before I became a counsellor, I was campaigning against acid attacks. You talked about housing, but you talked about housing. You talked about housing, and you said it's just not about. You cannot get money from central government until you put in a good presentation, you put the proposal in. They will not give up you money unless you do it. I'm not going to talk about the deals, otherwise the whole program will change. Tower Hamlet, every social housing deal of problems. The problem is either after a cash person is in here. I can mention some new deals. আপনি টার্কির লগে করুকা সাদা লগে করুকা এটা টাওয়ার হামলেটের মানুষে বুঝাইতে পারে আমরা আল্লাহ ইতর করে বুঝাইতে পারবো না রাইট বিকজ আপনারা পয়সা লইয়া গেছেন জানাইলে আমি পপলা বাদ দিলাইছি আই ডান দিস আই এম গোইং টু ডু এ ডিল নেক্সট ডোর নো অল অফ দিস থিংস আর মিসম্যানেজ and all of these things are telling porcupines to people আপনারা টাওয়ার হামলেটের ক্রাইসিস দূর করছেন না আপনারা পয়সা আসিল বিল্ডিং কিছু বানাইছেন একটু সাইজ বড় করছেন আর দুই একটা মিটিং করছেন দ্যাটস অল আমি একটু যাই আপনারা শুরু করেন না আমার কথা হইছে যে ওহিদ ভাইরে আমরা আনফেয়ার হয়ে যাব
I have seen Ohid by working very hard in my life. I have to be witness to this. যখন তার কাউন্সিলর আসলা, লেবারের সময় আসলা, he worked, but he demoralized him for many reasons. I don't know the reason. Okay, আমি reason জানি না. He came up. But আমার প্রশ্ন যেটা আছে আপনারা দুইজনের মাঝে একজনও আসামাতুন না. ওকে, কইরা না আমারে যে আপনারা খেনে একলগে কাম করতে পারলা না। এখন প্রবলেম যেটা হয়েছে যে আমি মনে করি আপনারা সব বুট অলরেডি ডিভাইড করিয়া তিন দিকে গিয়া কোনো কিচ্ছু হইতো না, রাইট? দেয়ার উইল বি নাথিং। আমরা তোমার এন্ডার লাগান জিরো এন্ড টাওয়ার হামলেট থেকে আমরা পলিটিক্স থেকে আউট হয়ে যাবো। আই নিড টু পাস ইট টু হিম, বাট বিফোর দ্যাট বাবি আপনার কাছে হইলো যে ইউ ডোন্ট ফিট এনিওয়্যার। মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ওয়াজ দ্যাট that you do not fit anywhere. You're very professional when it comes to this. আপনার বেতন কমে যাইব আপনি যখন মেয়র হইবা। Okay, you can't do your doctorate. You're going to lose financially. Okay, so I'm not standing to gain financially. একটা ইনফরমেশন তার ভিউয়ার্স অফ দিলাই। There are so many comments. Actually অনেকে কিছু বাদ কমেন্ট করা, তারা জাস্ট ইনফরমেশন দিলাম। Those comments, please remove that now because sometime use হইতে পারে আপনার against because আপনার ID already ওনার মাঝে show করে। So those comments actually use হইতে পারে আপনার against এবং আপনি যে party belongs to পার্টিরও কিন্তু ডিফামেশনের কারণে সু করতে পারে। সো বি কেয়ারফুল হোয়াট ইউ সে। আপনারা যারা কমেন্ট করা প্লিজ ক্রিটিসাইজ করতা, ডু কনস্ট্রাকটিভ। দিস ইজ LB24 Talk শো, আপনারা দেখরা। সো জলিল ভাই যেটা আস্ক করছেন আমরা Okay. বাবি আপনারা আমি ফিল করি না বিকজ it's I can see the John Biggs or রাস্তা খালি হয়ে গেছে because Corbyn in the central government is changing a lot of things. I'm not a Labour Party supporter, but after the New Ham দেখুন, that's the first revolution in 23 years happened, right? And অনেকে regret করবা Labour Party দিয়ে বাড়ি গেছেন, অনেকেই regret করবা তার মাঝে যে আমার লাইফ নষ্ট হয়ে গেছে, I didn't know it's going to change. Tower Hamlets যারা তোমার পলিটিক্সও আসা তারা গেছেন গিয়া, যারা তোমার মেয়র হইতে আসলে এরা নাই, যারা তোমার MP হইতে আসলে তারাও নাই। I'm not going to mention the names. There are a lot of people. আপনি কি তার লাগি why you doing আমার এখন পর্যন্ত আমার ভিউজ ওগুলো আনসার ফান না। Okay, I need to concentrate everybody's mind on the fact that we're fighting a this election and the executive mayor has ultimate power over all the policies and all the things that really matter to us. So our streets, fighting crime, getting more housing, running our children's services, running our schools. Now you've heard from the horse's mouth on both sides. They both said that they weren't aware of Lutfur Rahman's party, the independent party, not even having an account. Can you really trust these guys to make a decision as your mayor with the £2 billion almost, budget? Yeah, if they couldn't check, if they couldn't even check whether their party at the time that they were involved in that had the basic structure, can you really trust them? My third point is the Conservative Party. We're not doing divide and rule. What these two are doing and what Labour is doing. Fundamentally, we need to narrow it down to what Labour is doing. That's the administration. That's what matters. It's this divide and rule, dividing communities, pushing them against one another, against racial and ethnicity is not doing us any good. Fourth, it's a Conservative government that's in power, and I actually don't agree with Rabina. If you look at West Midlands, the mayor of West Midlands, Andy Street, more than £1 million has been promised for housing. So actually, it doesn't matter who represents. It doesn't matter who. I have the ear of Theresa May. I've worked with David Cameron and Boris Johnson. I will go there and fight for the £44 billion that's been Sajid Javid has promised for housing. I'll fight to get a lion's share of that to Tower Hamlets. You were talking about several developments, such as the Blackwall Reach. Who's living in the Blackwall Reach? I can tell you, Blackwall Reach properties were being advertised in Singapore. They didn't come to the people, the 20,000 that have been waiting on the housing waiting list. 106 Crime and antisocial behaviour. Spoil their campaign. Babi Allah duai. তারা যখন গিয়া হয় আমি 3000 ভোট দিছি. They did not do nothing. তারা পয়সা অলওয়েজ £50 million হইছে, হোটেল করে হইছে। Where is this money gone? Where was the social building was built? When I was a child, when I was a kid, 5 years old, স্টাডি করি। Sometime আমি দেখি যখন তারা কথার লগে তারা খামর মিল থাকে না। I agree with you, Mahee. When I was a kid, I was only 5 when I first started memory. My kind of sort of in my memory, there was 20,000 people almost on the waiting list then, on the housing list, and there is still 20,000. Some of those people have been on the waiting list for a very long time, such as 15 years, 17 years. As a GP, I see that every day. So everybody talks about what they've delivered. They haven't got a structure.
I think what I would ask the viewers to do is really look. Your vote is really important. You know, people have fought to get a democratic life. It's 100 years since women were given the right. Some women were given the right to vote in England and Wales, and they had to fight for that. Please, please think before you cast your vote. Vote for a mainstream party. Vote for the Conservatives. We have been in power a majority of the time in England and Wales, and we are in power now. And I will be able to work. Talk because you know you gave them unfettered, untethered. So I'm going to go to my manifesto. I'd like to introduce, you know, talk about my manifesto. I had held a press conference, listening to what residents have told me on their doorstep in my surgery. Because what I have more than anybody else is I see a patient every 10 minutes, and I've been doing that for the last 20 years. So I've been through a huge amount of patient consultation and listen to people. The things that matter, and if you look at Tower Hamlets resident survey, the things that really matter to people in Tower Hamlets, regardless of colour, race and ethnicity, is they want to see more social housing, they want to see less crime on the streets, no crime, and antisocial behaviour. Okay, let me ask you another question. The Labour Mayor sits on almost 4 times the reserves that he needs. Yeah, when you left Labour Party, many people that's boring. It's 8 years ago. Yeah, right? I know. People were surprised by that and believing that Tories have always anti-immigrant. Well, I'm sitting here. I know. This is my am the Tory party Conservative Mayor candidate. How can they be anti-immigrant? Have you found that Bangladeshi people and concerns get a fair hearing in Conservative Party? Absolutely. Now, let's go back to when the first lot of British Bangladeshis came to the United Kingdom. Who was in power? You tell me who was in power. Yes or no? Tell me who was in power. Let's see if you got your facts right. No. It was under the Conservatives. No, I'm not our grandparents and great-grandparents came to Do you believe Bangladeshi people get fair hearing in Conservative Party? Yes or no? The difference between the Conservative Party and the rest of the parties, the Conservative Party is a party of meritocracy. We believe that if you work hard, you get on in life. And I absolutely sign up to that principle. I believe that you should work hard, that you should have the right educational attainment, and that's what I want to see every child in Tower Hamlets. Do you know in Tower Hamlets, although in nursery and primary school, our children do well. You know that Conservatives are not going to win in Tower Hamlets. Why not? Why do you say that? In the last two mayoral elections, the party won 8.5% and 8.7% of the vote. But when I talk to residents on the streets, they want a change. They are tired of the infighting between the different offshoots of Mr. Rahman's party. They're tired of the Labour incumbent mayor who hasn't done the work. You know, the ticket that he came in, that he was going to change politics in Tower Hamlets, and he hasn't done that. People are looking for a change. It is time for change. Labour-dominated area. It may be a Labour-dominated area, but people want somebody who's rooted to the community, who has got a proven track record to come in there and sort out the mess that the Labour administration. So you believe that as a person you will you get better chance rather than as a party? No, I believe with my party being in power and being in power majority of the time that the Labour administration has been ruling Tower Hamlets, and also for my, the work that I've done as a former councillor, as a GP, as a businesswoman, that people will vote for me because of the party, because I will have the ear of the government. আচ্ছা বাংলা আমি কইলাই ভাই সরকার হইলা গিয়া শেখ হাসিনা আর মেয়র হইলা গিয়া আপনার বিএনপি তো সিলেট কিটা যাইব নি কিছু আপনি মত হইলি কিতাব দিব সিলেট আমার আমি চান্স দিলে আমার একটা কোশ্চেন আছে The Labour Party has chosen John Biggs for their mayoral candidate. Okay. The rumours are that... By an inch, they chose him. Yeah, okay. Rumours are that he wants to serve another term. For it, in favour, he's going to leave for the Rachel Black, which is no Bangladeshi candidate. This is the rumours. What do you think about this? It's a rumour. Yeah. What do you think about this? Well, if it's a rumour, it's a rumour, it's a substantiated rumour, and the Labour Party are not here. What we should be talking about, the fact that the housing benefit cap has increased homelessness in this borough, the fact that children live in poverty in this borough, the fact that the increase of homelessness, and the fact that I have to refer people to use the food bank in this borough. That's the story that we should be talking about. We should be talking about the mother who came to see me in November 2016 when she had an acid attack on her doorstep, when her son almost got slashed across his face. We should be talking about Said Jamalul Islam and his death, and the fact that we had a gunshot at my lane. We should be talking about that. What the Labour Party do, who they bring in, and who they don't. Do you believe the Labour Party will bring here.
candidate for That's the up to mayoral the election. Labour Party, and that's for them. Do you What we believe- have to do do you- is what's your talk views? about what we have to do, in my view, is to make sure that the Labour Party do not win in 2018. And the fact that we have 3 Bengali Bangladeshi candidates, that is actually a strength of this democracy, and that's how we should be seeing it. And what viewers will decide is who is the competent one, who can take on John Biggs, who speaks the loudest, and who will be able to advocate on behalf of all communities. Thank you very in much. this borough. Ohid bhai, Well, I think I agree with Councillor Rabina Khan on knows, this, yeah? on this point. Obviously, it's a rumor, and rumor beshi mate lab nai. Okay. The point is, I agree that I consider it is a quite healthy and such a vibrant politics in Tower Hamlets. I just need to mention that you said somebody is just posting some nasty comments, and I really hope and pray that we can keep our politics civil and respectful to each other. Yes. This is very important. Same message দিতাম চাই আমরা যারা viewers আছেন যে প্লিজ আপনারা রেসপেক্টফুল থাকবা আমরা সব গেস্ট প্রতি আমরা এখানে পলিটিক্স করা এটা আমার সামটাইমস আমার ডিফিকাল্ট আমার করতে পলিটিক্স Not to লাগে take personally. আমরা নিজের যে ডিগনিটি আছে ওলা লাগে আমরা ডিগনিটি আর আইছি এখন ধরে অ্যাকিউজেশন করলাম ফলস অ্যাকিউজেশন এখন ধরে ফালাইলাম সো এই যে সব জিনিসগুলা আমরা তো বাঁচিয়া থাকতাম আমরা যে পলিটিক্স আমরা সিভিল থাকতাম রেসপেক্টফুল থাকতাম এক অন্যর প্রতি এখানে পলিটিক্স ওয়াইজ আমরা ডিসেন্ট কাম করবার লাগে মানুষের লাগে এবং আমরা ওটা ডিসেন্ট বিহেভিয়ার করতাম এক অন্যর লগে এটা জিনিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার যে জিনিসটা হয়েছে যে আমি যেটা কইতাম চাইছি যে আমি এই পলিটিক্স ওয়াইজ 2002 মানুষের লাগে আমি টাউনলেস কাউন্সিলর সিনিয়র অফিসার আসলাম কাউন্সিলটাকে কাম সারিয়া পলিটিক্স আইছি বিকজ আমি মনে করছি যে মানুষের সার্ভ করতে হইলে পলিটিক্স করা লাগবে ডিসিশন মেকিং ইনভলভ হওয়া লাগবে এর লাগে পলিটিক্স আইছি আমি কেমডেন কাউন্সিলও কাম করছি এখন পর্যন্ত আমি প্রফেশনাল আমার যে ক্যারিয়ার আছে এটা কম্প্রোমাইজ প্রত্যেক দিন করি আমি আমার পলিটিক্সের লাগে বিকজ পলিটিক্স করি আমরা প্রত্যেক দিন আমার মনে করি মানুষের কিছু দিবার লাগে ডিউরিং ইউর লেবার টাইম আমি লিড মেম্বার ফর রিসোর্সেস আসলাম 10 minutes 1.2 billion pound বাজার লেবার গ্রুপ কোনোদিন হিস্ট্রি নাই 10 মিনিটের মধ্যে আমার বাজেট পাস হয়েছে বিকজ এটা আমার এত এফিসিয়েন্ট বাজেট আমি দিছিলাম আমরা কইরাম যে আমরা ট্রাস্ট কইরাম আমরা এবিলিটির কথা কইরাম এবিলিটি ইজ একটা জিনিস হলো এটা শুধু সুন্দর করে মাত্রই শোনায় এবিলিটি ইজ সামথিং দ্যাট আপনি এটা প্রুভ করতে হইব আপনার একটি অ্যাকশন দিয়া এবং আমি মনে করি যে লাস্ট 20 ইয়ার্স আমার পলিটিক্সও বিভিন্ন যে পারফরমেন্স আমি করছি কোনোদিন কোনো কারণে আমি কোনো ধরনের বদনাম লই আইছি না কোনো ধরনের কেউ কইতে পারতো না আমি ইনএফেক্টিভ আসলাম ইনশাল্লাহ যত যে পোর্টফোলিও করছি ইনশাল্লাহ আমি ভালোভাবে করছি ইনশাল্লাহ মানুষের ট্রাস্ট লইয়া এবং অফিসারেও কোনোদিন ক্রিটিসাইজ করতে পারছে না আমার কোনো পারফরমেন্স করতে সো আমি এক জিনিস রিকোয়েস্ট করব মানুষের সব আমরা আমার কোশ্চেন আনসার দিছেন না which is it's a rumor but do you believe do you think that Labour Party will choose any Bangladeshi candidate for the next mayor? it's a Labour Party to decide না এটা তো অবশ্যই না লেবার পার্টি আমি কইরাম না আপনি ডিসিশন চেঞ্জ করে নিতে হবে ইউ আর নট লেবার পার্টি মেম্বার সো মাই কোশ্চেন ওয়াজ what's your views because আপনারা পলিটিক্স করা so you know better than anyone else like okay The members of the Labour Party decide who their Of course decision so will John make. Biggs when he What's got your through views? it was through a very minimal the margin that he got through was very minimal so it's up to the Labour Party members to decide who their candidate is. We are in 2018 we can't think of about 4 years later which election is going to happen. What we should be thinking about is they're competent they're সাব্যস্ত যে চেষ্টা করব সব সময় সমাজকে কিলা সেবা করব যে and this is not just for Bangladeshis but for everyone আমি একটা ছোট একটা উদাহরণ দেই আমার নানির সময় আমার সার্জারিতে একজন বহুত আগে একজন নানি ভদ্রলোক আসলা he found me in Bethnal Green he came to my surgery he was asking me to help him to bring him back from TA accommodation which was 1.5 hours out he had a little boy who was 5 years old আমার এত দুঃখ লাগছে and I said to him by the hooker there is a shortage of temporary accommodation in Tower Hamlets আপনারা আমি সাহায্য করতাম কোন কারণে he had child who was adopted. Mahee bhai, forgive me. Mahee bhai, forgive me. No, Mahee bhai, forgive me. This is so important. There were 9 children. 4 had been adopted. 2 had been adopted by another child. Whose fault is Another that? child had been adopted. It's nothing to do with Whose the fault fault. is it? But listen to me. What he Jara had councillor done. asil, What last he half had was done. tarar What fault. he had done was he had adopted this child. He was trying to make sure that these children could meet with each other every 2 weeks. But do you know what that shows me? That the people of this borough, আমরা যে বাচ্চাই না সন এবং যে মা বাবা সন and অনেক নানি individuals যারা আছেন they can sacrifice to ensure that they can look after other people's children. Sister, But we must can make we those take a break then? sacrifices. yeah Before we go to break, I'm going to come back to you for a second.
বাট লেট মি গো টু হিম। ভাই আপনার কাছে সহজ একটা প্রশ্ন, আপনি সবসময় মনে করেন আমি আপনারা অ্যাটাক করি, আই এম নট। আপনারা যদি এত ভালো সার্ভিস দিলা লুৎফুর মেয়র, তাইলে লুৎফুর মেয়র থেকে এখন বাংলাদেশের সংখ্যাটা আমরা ডিক্লাইন হইল ওখানে, এবং তারা বার্মিংহাম গেল এখানে, রেড ব্রিজ গেল এখানে, ইলফুড গেল এখানে, বার্কিং গেল এখানে। যদি আপনারা এত ভালো সার্ভিস দিলা বাঙালিও করে, তারা এখানে বাড়ি করি বেসিয়া ফালাইয়া মানে জাস্ট রান। এখন দেখা যায় নিয়ার অনাফ 5%-এর মতো আমরা ডিক্লাইনও গেলাম গিয়া। প্রত্যেক বছর 1.2 থেকে 1.7% বাংলাদেশি পপুলেশন ড্রপ ওর। মাই বাবি ফরগট টু সে that আমরা আজকে মাল্টি মিলিয়নার বিকজ অফ মার্গারেট থাচার, রাইট? Oh, coming to that, right to buy. আজকে আমরা আই এম নট প্রমোটিং কনজারভেটিভ, আজকে যে আমরা অ্যাক্সিডেন্টাল ল্যান্ডলর্ড যারা এন্ড মাল্টি মিলিয়ন পাউন্ড বানাইছি, that was Iron Lady, okay? And we must always think that এরা খালি তোমার ইনস্টিটিউশনাল রেসিজম এই দেশে প্রতিটি জায়গাতে আছে, প্রতিটি সেক্টর আছে, ডাক্তারের জায়গাত গেলেও পাইবাই, কাউন্সিলর গেলেও পাইবাই, বাট উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইউনাইটেডলি। আমার প্রশ্ন একদম সিম্পল আপনার কাছে, যে আপনারা যদি এত ভালো কাম করলা, আপনারা দুইজনের পার্টি তাইনও আছেন বাবি তো নাই, তাহলে বাঙালিটা আমাদের বাঘ এখানে আর খালি কমে এখানে, ওখান তার জবাব দিতে আপনারা ব্রেক থেকে আওয়ার পরে আপনারা দিব। আপনারা দুইজনে চিন্তা করবা যে বাঙালি কমলা টাওয়ার হামলেট আর আপনারা খালি আমরা সার্ভিস করলা, ওকে? আমি জানি টাওয়ার হামলেটের মানুষ এখন বার্মিংহাম গিয়া পড়ে গেছে, ওকে? আমি জানি মানুষ এখন রেড ব্রিজ গিয়া পড়ে গেছে। আপনি যদি গুগল মারেন, ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স যদি যাই না, আপনি যদি রিসার্চ মারেন, তো দেখবা যে আমরা ডিক্লাইন ও মোলা খান গ্রাফস একটা অমনে আর, ওকে? আর আপনারা এখন 2018-এর মাত্রা, আপনারা 22-এ গিয়ে লাভ নাই। পলিটিক্স ও এনিথিং চেঞ্জ ইন ফিউ সেকেন্ডস, আমরা 22-এ যাইতাম না, আমরা 18 নাম্বার 22 পর্যন্ত আমরা কয়জন বাসমুতাও জানি না, ওকে? বাংলাদেশি টাওয়ার হামলেট এনাফ থাক মানে আগামী 5 বছর, এটা হলো আমার চিন্তা। আমি মনে করি 10% ডিক্লাইন হইব নেক্সট 5 ইয়ার্স ইন আর বাংলাদেশি পলিটিক্স আপনারা করতে পারছেন। সো লেটস গো ফর ব্রেক। লেটস টেক এ ব্রেক। আমরা ব্রেক পরে আবার মেইন ইস্যু তাইমু। স্টে টিউনড। Sale. Massive clearance sale is going on from 1st November 2017. Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all designer abaya, 60% off on designer kaftan, 50% off on waistcoat, 50% off on Islamic books, 500-gram ajwa dates only for £10, and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E11JE. Telephone 02070182375. আমাদের কমিউনিটিতে কার্গো বিজনেসের প্রসার ঘটিয়েছে জিএমজি। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জিএমজি আস্থার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সস্তা বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হবেন না। জিএমজি বাংলাদেশ বিমান অনুমোদিত একমাত্র কার্গো সেলস এজেন্ট। কার্গো সেবা নিলে বেস্ট সেবাটাই নিন, নিরাপদ থাকুন। জিএমজি কার্গো, আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক। পিসিও ক্লেইমস মিনি ক্যাব ড্রাইভারের বিপদর বন্ধু। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া জবলেস হওয়ার দিন শেষ। জাস্ট ওয়ান ফোন কলে পিসিও ক্লেইমস আপনারে দিতে পারে 24 আওয়ার্স রিকভারি, ইমিডিয়েট রিপ্লেসমেন্ট কার, স্টোরেজ অ্যান্ড রিপেয়ার সার্ভিস। 02077917799। Mom, isn't Dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For child and family matters, Kingdom Solicitors. Sale সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউসে ক্লিয়ারেন্স সেল 1 নভেম্বর 2017 থেকে। সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস দিচ্ছে সকল আবায়ার উপর সর্বোচ্চ 70% মূল্য ছাড়, কাফতানের উপর সর্বোচ্চ 60%, ওয়েস্টকোটের উপর সর্বোচ্চ 50%, 500 গ্রাম আজওয়া খেজুর মাত্র 10 পাউন্ড এবং ইসলামিক বইয়ের উপর রয়েছে সর্বোচ্চ 50% মূল্য ছাড়। আজই আসুন এবং আমাদের ক্লিয়ারেন্স সেল অফার গ্রহণ করুন। সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস, 118 Whitechapel Road, London E11JE. Telephone 02070182375. Hello there. Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease
Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxis app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pickup and drop to happen. Legal Taxis application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive the notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxis app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxis. Welcome back. বিরতির পরে আপনাদের সামনে আমরা আবারও LB24 আপনারা যারা টেলিভিশনের সামনে বইয়ে দেখরা ফেসবুকে দেখরা যেভাবেই দেখরা ভিউজ হবে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সামনে সুন্দরভাবে আপনার অনেক প্রশ্ন আছে আমরা কয়েকটা প্রশ্ন সাজিদ ভাই একটু পরে করব আপনার ফেসবুকের কমেন্ট থেকে সো লেটস মি মুভ অন আমি বিরতির আগে যেটা প্রশ্ন করছিলাম ওর বাইরে আপনি এখন হুক আপনারা দুইজনে মেয়র আমরা আপনারা দাবি করেন কিন্তু বাংলাদেশি এখন খালি বাকতিও আছে টাওয়ার হামলেট থেকে দৌড়তেও আছে বিকজ টায়ার তারা মনে করেন যে তারা এখানে থাকিয়ে কোনো ভবিষ্যৎ নাই মানুষ এত দূরই যায় এখন ম্যানচেস্টার যায় মানুষ টাওয়ার হামলেটে যায় কারণ এত বছর অপেক্ষা করতে 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 গড় সংখ্যা 20,000 থেকে 26,000 গেছে আর ফেভারিজম হয় এই কাউন্সিল যদি আমি চিনি ওইদ বাইরে তো আমি ফাইল মুভ করাইতাম পারি ডাইরেক্টলি আমি রুবিনা খানরে চিনি আমি ফাইল মুভ করাইতাম পারি এমন এক দেশেও আমরা বসবাস করি এইসব জিনিসগুলো টোটালি ইলিগাল তার বাদেও আমরা যখন নিজের রেজিম থাকে আমরা দেখিয়ে আমরা 2-4 জন যদি লইতাম পারি গড় এরা তোমার 7 বছর আর 20 বছর কিউ থাকছেন না এরকম করে এভিডেন্স আমরা গেছে আমরা দেখি বাট এই আজকে এই সাবজেক্টও যাই না আপনার কাছে হইলো যে আপনারা যদি মনে করেন ওই ভাই এত ভালো সার্ভিস দিচ্ছেন আমরা সোসাইটিতে তে মানুষ সকল বাগে গিয়ে লাগে থ্যাংক ইউ আপনার যে সাবজেক্টটা মাতিছেন এটা একটু মাথা লাগবে কারণ আপনি হইলিছেন যখন আমরা সময় এলা আমি আজ পর্যন্ত আমি 2002 থেকে যে আমি কাউন্সিলর আছি এখন পর্যন্ত সেগুলা এভিডেন্স আমার কাছে এখন দুইজন একবার দুইবার এরকম কথা কইছেন বলছে একটা এভিডেন্স দুক আমারে প্লিজ একটা এভিডেন্স দুক যে একটা মানুষে আমরা যে সময় লোকরে মেয়র রাস্তা এই ধরনের কিছু এলিগেশন আইসি একজন দুজনে কইছেন ফাসিং কমেন্ট করছেন তো আমি তারা কইছি যে একটা এভিডেন্স আমারে দরকার কিন্তু আমি কোনো দিন এই দেশ ইলা ঘটনা আমি শুনছি না যে সেউরে সেউ করিয়া মানে পয়সা দিয়া বা ব্রাইব করিয়া কিছু করতে পারেন এটা আমি এখন পর্যন্ত আল্লাহ আমি প্রবাবলি জানি নাই তা কিছু বাট আমি শুনছি না এই পর্যন্ত এলা কিছু এখন কেউ এভিডেন্স ছিল আমার দিতে পারছো না দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং আমি সেকেন্ড জিনিস একটা আপনার কইছেন যে কোয়েশ্চনটা করছেন যে আপনি মানুষ টাউন হামলেট ছাড়িয়া ম্যানচেস্টার বার্মিংহাম বিভিন্ন জায়গায় অন্য বারো গেছে গিয়া এখানেও বিভিন্ন কারণে মানুষ যায় জলিল ভাই আপনি জানেন মানুষের অনেকে যায় তার ইকোনমিক রিজনে অনেক মানুষ আগে আইসি কেন জুই সকল আছে হিবিনি সকল আছিল তারা আইসি সেটেল করছে তারপরে তারা মুভ অন করছে তার অবস্থা ভালো হয়েছে তারা বাইকজন তোর এডুকেশনে লাগে এইটা একটা কারণ আছিল আমি যখন লিড মেম্বার ফর এডুকেশন আসলাম আমি কিন্তু ওই এখানে স্কুলগুলোর অবস্থা খুব খারাপ আছিল আপনি জানেন যে স্কুলগুলো বাইকজন তোর লেখাপড়ার অবস্থা খুব খারাপ আছিল আমরা এই সময় একটা উদ্দেশ্য আছিল আমার এবং লুৎফু ভাই সবসময় যে এখানে বেস্ট এডুকেশন আমরা মানুষের দিতাম তখন কিন্তু বাইকজন তোর লিয়া যখন ইলফুর যায় রেড ব্রিজ যায় বালা পড়াইতো করি তখন তারা কিন্তু এটা করতো না এটা কিন্তু এই ট্রেনটা কিন্তু ওইছিল আমরা টাউন হামলেটস ওয়ার্ল্ড ক্লাস এডুকেশন হয়েছে এবং যার কারণে মানুষ সকল আবার ফিরত হওয়া শুরু হয়েছে আমি জানি ওদের ফ্যামিলি সকল তারা ফিরত আইছে আমার যেখানে নাম কইতাম পারবো ওয়ার্ল্ড ক্লাস এডুকেশন সার্ভিস টাওয়ার হামলেট মা বাপুর লাগি হইছে কাউন্সিলর লাগি হইছে না কারণ আগে আমরা দেশে খালি পয়সা আমি আইলাম আর আমরা এখন টিউশনই করতে করতে টাওয়ার হামলেট 26টা টিউশন সেন্টার আছে আজকে থেকে 7 বছর আগে একটাও আসে না ক্রেডিট আসলে সকলকে দেওয়া লাগবে আমরা যে ইনভেস্ট করছিলাম 278 মিলিয়ন পাউন্ড আমরা ইনভেস্ট করছিলাম আগে স্কুলে যাইতে মানুষে গিয়ে শীতে খাবিতো এখন নয়া একটা স্কুলে যায় নয়া আইটি সব তো মানছি কিন্তু আপনি আর মাওখলেও কিন্তু প্যারেন্টস সকলে কিন্তু তারা কিন্তু যখন টাওয়ার হামলেট কাউন্সিল ফাইট করলো এই কাউন্সিলরও যায় কি টাওয়ার হামলেট এখানে হেরা তো বুঝলাম আম পাবলিক গেছে কি বুঝেন না কাউন্সিলর হল গেছেন কি আগে যারা টাওয়ার হামলেট কাম করছে তারা রক্ত দিছে বর্ণবাদী হামলাত আছে এই কাউন্সিলর হল যারা আমরা লাগি অনেক কিছু করছে তারাই এটা ছাড়িয়ে এখন বার্মিংহাম থাকে ম্যানচেস্টার থাকে রেড ব্রিজ থাকে কাউন্সিলর হল আমি জানি কাউন্সিলর আমার লগে কাউন্সিলর আমার সিনিয়র ভাই তারা অনেক জিনিস আমরা দেখছি আমার সিনিয়র ভাই ওগুলা শুন বিভিন্ন জায়গায় গেছেন আমি জানি তারা এখানে ওই আগে আপনি যেটা কইছেন রাইট টু বাই এটা করছেন এটা তারা বাড়া দিছেন তারা অন্য জায়গায় গেছেন তারা ইকোনমিক রিজনে তারা গেছেন মেজরিটি হল ওসব কারণে গেছেন
আমি কিতা আমার গর্বেস মুনি যেন আমি 4000 পাউন্ড রেন্ট পাই আর 3000 পাউন্ড না বাড়া দিয়ে গেছো না বেশিয়া বাকসুন কারণ মানুষ এরকম অবস্থা আপনারা তো আগামীতে টাউনে পলিটিক্স করতে পারতো না কারণ সাদা মানুষের জায়গা দিয়ে বাঙালিরা এখন এটা চেঞ্জ করে খালি বাঙালির আমি এটা চ্যালেঞ্জ করছি গত সপ্তাহে তো আমি কিছু জিনিস সকল আছে যে আমার আমি যেটা রং এটা আমি চ্যালেঞ্জ করি সব জায়গায় গত ফুল কাউন্সিল আমি এটা জন বিক্সটা আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে যেসব জিনিস সকল এখন তাই যে ইয়েটা পিকচারটা প্রিন্ট করতে চাই এটা 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 ইলা নাই টাউনলেস কোনো সময় ইলা আসিল না এখন কো মানুষ যার বিভিন্ন জায়গা আপনার গত সপ্তাহে আমার সার্জারি যখন আইছে তারা দিলাইছে রিজন কিটা দেখছেন কেন দিলাইছে মানে জলবায়ু কোশ্চেন আছে আপনি কিটা রিজন কিটা তো আপনার রিচমন্ড তোমার জায়গা কি নিয়ে হলো পাঠাই দিরা মানুষ রাইট Wimbledon now আমরা কিনছি না একটা কিনছেন জম্পিক্স for million it was a 70 block can we have temporary accommodation he could have brought it here accommodation তো দেই এমন স্টাইলে আপনারা মেয়রের সময়ও আছে সব সময় আপনারা এমন মানুষের এমন দূরই দেন বেটা একবার আইতো না মানে এত দূরের জার্নি উনি আর হয়ে যাবে এনিওয়ে আপনি তো সুন্দর করে কইছেন আপনার উত্তর আমি এখনো বার করতে পারছি ভাবি আপনি আমাদের ফোকাস আমরা বাঙালি খেলে টাওয়ার হ্যামলেটে দূরই যাই আমি why because of a Labour administration failing people for the past less than 50 years because we had an 8-year Democrat administration and I just want to pick up something Ohid has said. In actual fact, the children of Tower Hamlets don't do well. I just said that earlier, but I'm going to say it again. Tower Hamlets primary shikta tara bala khore, secondary khoron, but post 16, the most important part is when they do their A levels and their technical levels and so forth. That's when we fall below the London and English average. And so, therefore, we are not able to capture the job opportunities in Canary Wharf and in the city because that's the most crucial point is how you do after that and which kind of university you end up in. So how can you just sit there and say that, we've done really well in education? I went to Harry Gosley School, which is a local school in Stepney. And I went to, I did my A-levels here. I went to medicals. Part of my medical school, it was in Tower Hamlets. I'm one of the few lucky ones. In the 70s, British Bangladeshi kids were famous for underachieving. But I managed to achieve nonetheless with hard work and meritocracy. And that's what I say, that one of the things that I will do, and I'll just go back to my manifesto, my 3-point plan, I will invest in, it's called Invest in Kids and Fight Crime. So we already do that. One of the 5 surgeries that I chair, Blythe surgery, is in falls in Weaver's Ward. Can I just back in? We use existing public buildings that where we're paying for the light and infrastructure. We use that. So one of our local schools in Spitalfields, Bangla Towns has after school clubs. Majority of the crime happens after school. If we can capture our kids and get them in there and get them educated and help them with their education, then we are actually tackling 2 problems in the same go. One is we're reducing the crime and antisocial behaviour and the second is improving education. And if you look at the Conservative government, if you look at what we've done, under the Conservative government, you've had the lowest unemployment that you've had in 40 years. What people are saying is unpopular government at the moment. Why is it unpopular? In what sense? They're losing support. We talk about NHS. People in Tower Hamlets suffer one of the poorest under health... Mahee's administration, people are saying it's unpopular. It is a fact. In Tower Hamlets, we suffer poor health. If you look at the health, if you look at the diabetes... Peter Gold will probably, people are saying, it's not our views, the Peter Gold himself will lose his No, I can tell you that we can. Let's move forward. Okay, so I want to finish with the I will have to say about the health. If you look at the people who live in Tower Hamlets, we suffer one of the worst health. There's a stark difference between those people who live in the south side of the borough to the north side of the borough. And Labour has been very poor in terms of maximising our green spaces. আমরা বাইচান্দ্র যদি খেলার জায়গা থাকুন না, আমরা বুড়া হল বিদ্যা হল যদি বাড়াইয়া দিতে পারেন না, এক্সারসাইজ করতে পারেন না, we have some of the most obese children in Tower Hamlets compared to the rest of the country. তাইলে আমরা বাইচান্দ্র লেখাপড়া কিভাবে শিখবা? এখন আপনারা যদি সব সময় যদি আমরা, as I said again, it needs to be said again and again, সরকার টাকায় কনজারভেটিভ আর আপনারা বুট দিন লেবার, এর বাদে মাঝখানে আলাফালা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইজিও করেন, তাইলে আমরা বুট কাউন্ট করবো. I am standing here. I can stand anywhere in this country in the mainstream projects that come through and serve this community, every single person in this community, not just people of British Bangladeshi origin, because we are British first,
We may have origins in Bangladesh, we may have origins in Europe, what have you, but we are serving here. And again, respect to these two people here on my side, because they are also community activists and they're doing it because they care about Tara, they care about people. But I will tell you this, that my government has achieved, as I said, the lowest unemployment rate, the best world health class NHS service, which has never happened under a Labour administration. We've had a Labour mayor, Biggs, and this is the Labour administration. As you say, in decades it has been Labour. Kita vaisi community. Kita dilo amra Labour. Short answer is because of the Labour administration. Of course, it's the Labour. He's got to take. He's got to take. Can I just start just on one thing, please? If we have the ear of the government, could I just request that if we could reverse the housing benefit gap, could we also reinvest and stop the cuts to the children's services and to the schools as well? If we could also reinvest more into adult social care and to make sure that we have the services that people really need in this borough, and also the market affordable rent which was brought up in 2010. And I believe then that we can actually put a foundation for our children to be able to aspire and do something more in this borough, particularly the housing benefit cap. Well, people have to vote on the 3rd of May, and I will go and talk to national policy, national policy, but it's only a Conservative mayor that can talk to the Prime Minister. It's not going to change. Babi, a very small touch. In last 5 years, 5 বছর আমরা ওয়ার্ল্ডের 5th লার্জেস্ট ইকোনমি আসলাম। এখন আমরা গ্রোথ হলো 0.6%, ওকে? আমরা এখন 6th লার্জেস্ট ইকোনমি, ওকে? আমরা ব্রেক্সিট হলো সবচেয়ে বুঝা আমরার মাথার মাঝে, ওকে? যে বা যারা ব্রেক্সিট দিছি আমরা বুঝিয়া দেই আর না বুঝিয়া দেই, we have to respect that. Where are we going? Where do you think you are going as a party? Because আপনারা এখন সাইন ডিমেনশন ট্যাক্স লাগাইতা, মানুষ 50 বছর 40 বছর থেকে সাইড আমরা ট্যাক্স লাগাইতা। She became not popular. She had to do £1 billion deal, because I didn't want to bring this issue because you bring it. £1 billion deal, Northern Ireland loge public funder পয়সা দিয়া to stay in the power. বাংলাদেশ হইলে হইলে অনেক corruption, UK তে আমরা corruption কইতাম পারি না। So আমরা কিন্তু একেবারে hunky dories না, যে আমরা we just going like that. We have lot of this going on. How do you see this? Well, we're talking about Tower Hamlets. I am, but as you are from the Conservative Party. Yeah, exactly. And we have to respect the Brexit vote. But if you look at our manufacturing figures, we've had the largest growth in manufacturing, so it's not all bad. I know the media wants to say, oh, paint a disaster picture. But actually, I'm a globalist. We'll go back to being very proud of having a Bangladeshi origin. And we want to put our country in a place where we can do business with China, with India, with Russia, with the BRIC countries. So it's not all doom and gloom. We will come out. It's only a Conservative government that will make a success of Brexit. Conservative mayor that I will be able to make a success of Tower Hamlets. Thank you. And I say that with conviction. I turned around Spitalfields practice, which is a failing practice, which serves 13,000 patients, and I chair 5 practices altogether, serving 50,000 patients. Do we say there, under Popular Limehouse, we get over 12,000 votes for the general election. We get 11,000 in both Rabina and Bo. So it's not all doom and gloom. Anwara, I really respect what you're doing, and I actually admire you, and I really admire you, because I think you're such a strong lady, and the things that likewise say, you, Rabina, I know. likewise. The only thing that hurts me is that I know that our children are getting poorer and poorer. The other day, I had to take a child, and I accompanied the mother to the hospital. No, it's not. It's very important, because when the doctor saw this child, she said, Rabina, it's not physical abuse that's on the increase. It's our children are getting so poor. And why? Because we're not investing in our children. Babi, after this is the last time then we're going to go to your campaign. How do you see 17 million people in Western world, Great Britain lives below poverty line? That's not my report. It came out last month. 17 million people, they don't know what they're going to do tomorrow, how they're going to eat tomorrow. This is not my report. I haven't made it. BBC done a news on it. That আমরা সবার চাকরি আছে, 0-hour contract. That's where the employment going up. That's where this going up, that going up. But 17 million people, মানুষ এই দেশে এত গরিব, কালকে সকালে ভাত খাইবার নাই, দুধ কিনার নাই. 1/3 of our population is poor. এটা কালকে ফুড ব্যাংক সকল এত বাড়ছে এই লাস্ট 2 টার্ম থেকে কনজারভেটিভ গভর্নমেন্টের মাঝে। সো মাইশে আপনারা কি তার লাগে বিশ্বাস করতে যে আপনি ইউ উইল চেঞ্জ দ্য হোল টাওয়ার? That's the last question from me.
Because manche oharo da bishar hoto under the conservatives unemployment has gone down and employment has reduced. Okay, so we've got employment. আপনি যদি দুর্ভিক্ষ দারিদ্রতা থেকে বাড়াইতে হইলো তাইলে তো আপনার চাকরি লাগবো। আপনার বাচ্চা যদি বালা করতো পভার্টি ফাইট করতো তাহলে তো আপনার গুড এডুকেশনও দরকার পড়বো। Right. Education খেরান করে local service Tower Hamlets Mayor children service খেরান করে স্কুলের দায়িত্ব খে। In my manifesto, I've said the one thing I will do is incentivize the head teachers and the schools to make sure that educational attainment is increased post-16, because the only way out of poverty is through education. If I wasn't sitting here and I wasn't a doctor, then you wouldn't have been able to do that wonderful, very complimentary introduction you did. It is because I'm working and it's because of my education. Education has to be the focus of fighting poverty. But after and creating also so academy most of the schools are academy applying for if there's nothing wrong with the academies. Highest child poverty, one of them. Tower Hamlets has its highest the Labour Mayor has failed Tower Hamlets children badly. Let's concentrate on what is local. None of us have influence. No, but the it's not just sorry, it's not just education. It's not just education. It's children's social services that fail. We need the youth centres that John Biggs cut. He cut so many youth centres. He's cut the university bursaries as well. We just don't need the education. We need the investment. Why is John Biggs sitting on almost four times the reserves that he needs when he could be spending that on improving our schools? Well, I will answer. If I have the other, that's the thing, is I will earmark that money and make sure we fight that. Subject is different. He should be here. He should be here. He should be here. Subject is different. One-sided argument. So we're not going to criticize John Biggs now. So Thank you. Very quickly, I mean, just yes, আমার অনেক রেসপেক্ট আছে আমার ছোট বোনের প্রতি, বাট look, Tower Hamlets আপনি যেটা বারবার এক্সাম্পল দিরা আবার কইটা যে we are talking about Tower Hamlets, আপনি এক্সাম্পল দিরা the Tory government or Tory ইয়তাস তৈব বাংলাদেশ ভাই সরকার সাথে Tower Hamlets কাউন্সিল কিছু জানতে পারতো না দেবা লাগে। আমি কই let me finish. আমরা যে সময় আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আসতাম অনেক মানুষগুলা কইছে they are facing 100 million pounds of worth of cuts. কিলা তারা এটা করবো, বাট আমি যে সময় বইছি প্রত্যেকদিন আমি আর আলিব যে সময় বইছি আমরা কিন্তু পয়সা বার করে লিয়ে আইছি, বিকজ এই দেশও বাংলাদেশের লাগান কেউ খারে সিনে এটার উপরে ওয়ার্ক করে। প্রবলেম হচ্ছে আমি ডিফেন্ড করতাম না আপনারে। ইয়েস, আমি নাম্বার 1 is after 2008 recession, the whole world in a shake. So আপনি খালি খাটরে একটা পার্টিকে ব্লেম করতেন। আমি কই আমি Labour administration আমরা এত বড় হোল করিয়ে তুই গেছি, it was not a crack, it was a hole. And it was the Conservatives that took us out of the recession. It was David Cameron's administration that took us out of the recession. Gold reserve আপনারা বেশি বাড়াইছেন। This was my point. Jalil bhai, this was my point. Okay. That আমরা কাট ফেস করছি 100 million pound. জি। At the same time আমরা যে সময় রিসোর্স কমিটিতে আমি আর লেবার বইছি আমরা পয়সা বার করছি, কিন্তু আমরা পয়সা ইনভেস্ট করতাম পারছি, আমরা ওরা কইরাম আমরা অ্যাড্রেস করি না যদি কনসার্ন হল আমরা কইতাম বড় বড় বাচ্চা নকল পোস্ট 16 বাচ্চা নকলে বালা করেন না আমরা বাচ্চা নকলে আমরা it's the national opportunity, is the fact. আমরা অ্যাড্রেস করছি Anwara, it's under the London and English average. It's a fact. It's not up for argument. It's a fact. Can I finish? Okay. এটা কইছি যে আমরা we address this by investing on post 16 education. কিলা করছি আমরা 1500 পাউন্ড আমরা বইয়া কইছি যে 1500 পাউন্ড যারা ইউনিভার্সিটি যাবে প্রত্যেক বাচ্চারা আমরা দিব। তখন যে পভার্টিটা একটা ফ্যামিলি, যখন একটা एग्जांपल দেই, আমি জানি ফ্যামিলি যারা মানে এই 1500 পাউন্ড পাওয়ার কারণে বাচ্চা আজকে কেমব্রিজ যা, এই বাচ্চা কিন্তু ফ্যামিলি সাহস করলো না অনেক যে 1500 পাউন্ড পাইতো না, তারা কইলো না যে 1500 পাওয়ার কারণে কইছে যে তুমিও পার্ট টাইম করো, 1500 তো আমরা পাইছি বাবা তুমি পড়ালেখা করো, যার কারণে ইউনিভার্সিটির ফুয়াটা গ্যাসে কমপ্লিট পড়া লাগে। আপনি কোন দিকে ডাইভার্ট করলেন? আমরা মেইন ইয়ত থাকি যে কারণ টাইম শর্ট। তো সো এডুকেশন আপনার যে জিনিসটা আপনার কোশ্চেনটা আছে যে এডুকেশন আমরা বাচ্চাদের করি না লোকাল কাউন্সিলর ততটা কন্ট্রিবিউশন আছে যতটুকু আমরা মা বাবা হলে আমরা বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল করে রাখুন। এখন তারা মায় আমি অমন মা চিনি তাই ব্রেড খাওয়াইয়া বাচ্চাদের ফালিয়া বালা জায়গা করাই, হাজবেন্ড গেছেন কি আরেকখানা তোমার বন্ডামি করিয়া বাড়ির বাচ্চা দেখে না। I know those moms in Tower Hamlets নিজে বালা কাপড় পিন্ধে না আস্তা বস্ত্র নিজে কাপড় খাটিয়ে আনিয়ে নিজে কাপড় বানান, কিন্তু বাচ্চা না বলে পড়াই না। But because Tower Hamlets statistics একটু ভালো হয়ে গেছে লেখাপড়া, I don't want the councillors to take the credit for it. Jalil bhai, mom and dad are suffering. Jalil bhai, আমি no way হেও আমরা ক্রেডিট নিলাম, আমরা যেটা কইতাম চাইতাম যে any initiative you take, one of the things I learned from this
during my work, this whole my life working in various sector, that after যে জিনিস করবা, if you want to take an initiative, it has to be backed up by resources. Resource টাকা না দিন, আপনি এটা সুন্দর করে মাতিয়া আপনি হইতো না. You have to understand the game, you have to understand the politics, you have to understand the local government finance very very well. আপনি যদি লোকাল গভর্নমেন্ট, but local government finance আই খান দেই, এটা তো আই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাকে কনজারভেটিভ আর লোকাল গভর্নমেন্ট তাকে লেবার। আমি যে জিনিসটা কইতাম সেটাম না, এই গভর্নমেন্টের লগে এটা রিলেশন নাই, রিলেশন এটা টোটাল রিলেশন, এটা আপনি কইলে তো এটা আপনি মিসলিডিং করবেন, টোটাল রিলেশনশিপ, but there is a difference. Can I just ask you one simple question? Lobbying is one part. Okay. Either show পয়সা আয় যেটা, it's not total. Either show যেটা পয়সা দিলা আয় Anwara formula grant, majority you of law formula grant whole tara in addition to the formula grant, you also lobby for different housing grants. So for example, আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করে নেই। টাওয়ার হ্যামলেটের অবস্থা, আমি এজ এ প্রেজেন্টার হিসেবে, ফ্রেন্ড হিসেবে, ফ্যামিলি হিসেবে, যদি টাওয়ার হ্যামলেটসও মেয়র থাকতো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফ্রেন্ড, যখন তোমার বরিস জনসন আসিল তখন লন্ডনের অবস্থা কিতা আসিল, আর এখন লেবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কিলা খাটর দেখছেন নি, আপনি রিয়েলাইজ করছেন নি কিতা অবস্থা। ইটস দিস কান্ট্রিজ পলিটিক্স সকলটা আমরা দেখাইলাম ফেয়ার আছে, বাট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যদি আপনার বালা না পায় তো যে আমরা put two of the guys from the city ইতারে বেতন দিবা 100,000 it's not even bala, একটা যদি মনে করেন লিকা লুৎফুর সাহেব যদি কনজারভেটিভ কম্পিটেন্ট থাকতো, বাট লেবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কম্পিটেন্ট আজকে এই মেসও হইল না, তাই না, কম্পিটেন্ট পার্লামেন্টে কি হইল না, আজকে আর এই মেস হয় না, বড় সাইড গইয়া বইলো না, ইনভেস্টিগেশনও চলে না, কারণ ফলতে বড় দুইজন আসন তো হন। We've just had a child safeguarding scandal where we didn't know whether our children were being abandoned or trafficked. We now have two look at the Alpha Square scandal, I want to conclude it my way, and অত সময় মাচ্ছি আপনার লগে হাস রাস শব্দ করি না। Why do you think আপনার ভিউজ অফ আপনার ভোট দিত? Let's just last question, why? Okay, কেন আপনার ভোট দিত, কেন আপনার দিত না, তানের দিত না, আপনি কেন তার চেয়ে বেটার? বল আমার যে জিনিস, ফার্স্ট অফ অল আমি মনে করবো যে মানুষের ভোট দিতা দেখিয়া যারা যার এক্সপিরিয়েন্স আছে, যার এনাফ এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য সেন্স দ্যাট দ্য লোকাল গভর্নমেন্ট এক্সপিরিয়েন্স আছে। আমি যে কাউন্সিলর হয়েছি 2002 থাকি, I worked under various leaders. আমি আমার অলমোস্ট অল পোর্টফোলিও হল, আমি ক্যাবিনেট পোর্টফোলিও হল করছি, এডুকেশন, ফাইন্যান্স, অ্যাডাল্ট হেলথ অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং, রিজেনারেশন, যেটা আমি দুইটা স্কিম করছিলাম বেনিফিট দেয়, এটা আমলেসও রিজেনারেশন লিড মেম্বার থাকতে। সো আমি যে রিসোর্সেস আসলাম, পারফরমেন্স পলিসি অ্যান্ড পারফরমেন্সের লিড মেম্বার আসলাম। সো অলমোস্ট সকল পোর্টফোলিও করছি এবং ডিফারেন্ট লিডার আন্ডারে করছি, লেবারের টাইমেও করছি, লুতুরবাইয়ের সময় 4 ইয়ার্স আমি ডেপুটি মেয়র আসলাম। আমার যে এক্সপিরিয়েন্স আছে লোকাল গভর্নমেন্টে আমি কাম করছিও আমার অলমোস্ট অল লাইফ। আমি ক্যাম্পটেন কাউন্সিলও কাম করছি, আমি ফাইন্যান্সও, টাউন প্লেস কাউন্সিলও ফাইন্যান্সও কাম করছি। আপনার কোনো ম্যানিফেস্টো? ম্যানিফেস্টো, ইয়েস, ম্যানিফেস্টো যেটা আছে, এটা ম্যানিফেস্টো আমার অলরেডি ম্যানিফেস্টো আমি যে অল্টারনেটিভ বাজেট দিছিলাম এবার ডিটেইলস দিচ্ছি, আমি 1 পেজ মোশন নাই, অ্যামেন্ডমেন্ট নাই, ডিটেইলস অল্টারনেটিভ অ্যান্টি অস্টেরিটি বুলেট পয়েন্ট কিটা আপনার যেমন বাবের যেমন তিনটা আছে, আপনার বুলেট পয়েন্ট? আমার বুলেট পয়েন্ট হলো আমি এডুকেশন মেইনটেনেন্স অ্যালাউন্স আমি ইন্ট্রোডিউস করব, যেটা জনবিক সরি সব ইনফরমেশন না দিয়া কয়টা বুলেট পয়েন্ট? আমার কি বুলেট আমার 10 টপ প্রমিসেস আছে, 10 টপ প্রমিসেস আমি 2 বছর ধরে, লাস্ট 2 ইয়ার্স ধরে আমি ক্যাম্পেইন করলাম। আচ্ছা, আমরা ম্যানিফেস্টোর কথা বেশি না গিয়া আরেকটা জিনিস আপনার জিগাইলাই যে আপনি কনফিডেন্ট নেই দ্যাট আপনি উইন করবেন, বিকজ আমরা চান্স দেওয়া লাগবো। আপনার জাস্ট আমার কথাই কোয়েশ্চন হলো কি আপনি কতখান কনফিডেন্ট? ভেরি কনফিডেন্ট, আলহামদুলিল্লাহ। সেকেন্ড বাংলাদেশি মে উই গোনা সি ইন 2018 আমি ক্লিয়ার রান দেখলাম, জাস্ট আমি এটা দেখলাম বিকজ অন দোজ ফর দ্য লাস্ট 2 ইয়ার্স। Are you confident that splitting 37,000 votes in 2010 we received Bangladeshi Mayor? So 37,000, nearly 38,000 actually, 37,395 votes Amra Paisi 2010. Now, if you split with 2 persons, well, look, 37,000. Are you confident that there is a second vote as well? Second, I'm coming to the second preference. I'm very confident. I'm very very confident. The reason I'm confident is because I'm knocking on doors. I mean, last 2 years already don't knocking on. 2014 no, Luthurbai 37,000 mancha vote this one, nearly 38, 37 something. 2014 no, yeah,
15 নয় এটা হচ্ছে 26,000 10,000 ভোট বারোই আইছে না so we have to আমার টার্গেট হলো this 10,000 votes আমি বার করে লই আইতাম জেলা পারি and ইনশাআল্লাহ এরা বারোই আইব এবং ভোট দিবা that's the first point আপনি রিলাই করেন সেকেন্ড প্রেফারেন্সেস ভোট আমি সেকেন্ড প্রেফারেন্স আমি মাত্র না আসলাম who 10,000 টার্ম দিয়ে গেছি কি আপনারা বার করা লাগতে না ইনশাআল্লাহ they're not here brother no I'm coming to Mahee, nobody's going to win on first preference. Nor is so are you Joe, depending on not anyone. okay consider Can I finish? If are you, it's finished, I'll come are you back. depending on second No, preferences আমি just যে জিনিস আমি the reason I'm confident আমি শেষ করবার দিছ না because I have an excellent team আমার volunteer all আছেন councillor all আছেন 10 councillors okay with me can I একটা question আমি করি like before because আপনার team united নি forget about these two groups my team is absolutely united আপনি support 100% united 100%. are you divided in your own group? No we have not Aspire I'm talking about Aspire we don't have a single division within our party within our group not a single division I'll play one video so let's play the video and then we'll Video. Now I say this, Mayor John Biggs, comes in tomorrow the luck just might be on your side. And when I say this with great sadness. That's something that keeps me awake at night. If there was no division between us and my colleagues sitting there, I can guarantee you would not be coming Mayor of Tower Hamlets on 3rd of May. Now I say this. If there was no division between us and my colleagues sitting there, I can guarantee you would not be coming Mayor of Tower Hamlets on 3rd of May. sorry I think we repeated two plays There was no division. sorry basically it was repeated anyway on আপনি আসলাই দিন he is not talking about our division within our group he is talking about division না আমার কোশ্চেনটা আমি পয়লা কোশ্চেন করছি না বেসিক্যালি অন দ্যাট ভিডিও আমরা যেটা দেখলাম যে আপনার গ্রুপ লিডার কাউন্সিলর অলিউর রহমান ওই লাগে গ্রুপ লিডার আপনারা কাউন্সিলর সো তাই নিজে কইরা যে আমরা মাঝে যদি ইউনাইটেড থাকতাম আমরা মাঝে বলতে নো ইউ অ্যাসপায়ার গ্রুপ I'm talking about Rabina's group and Afna group maze united থাকতাম তাইলে as John Biggs clear ফাইলা না so are you saying that clear আপনি হইরা confident আপনার গ্রুপ লিডারে কইরা যে আমরা যদি ইউনাইটেড থাকতাম he's talking about uniting the group আপনি you need to understand the campaign structure well আমার campaign structure there are a lot of people Oli is a councillor candidate now he is busy in his ward obviously আমার যে ক্যাম্পেইন আমার একটা টিম আছে যে টিমটা লুতুর ভাইয়ের সময় আছিল এখনো আছে একজন দুইজন গেছে বারো এটা ইটস ন্যাচারাল আমি কোনোভাবে বাদ দেখি না ব্রাদার পিপল মুভ অন এটা মুভ করছে এটা কোনো অসুবিধা নাই বাট আমরা যে টিম আছে টিম ইন্টাক্ট রয়েছে কাউন্সিলর সকল ইন্টাক্ট রয়েছে মেজরিটি এবং আমরা যেভাবে আমরা কাম করছি ওয়ার্ড লেভেল আগে সিমিলার উইথ ওয়ার্ড লেভেল কাম করিয়া সিমিলার কাইন্ড অফ ফিডব্যাক আমরা পাইলাম আপনার কোনটা গ্যারান্টি নাই লাইফ আমার 1 মিনিটের গ্যারান্টি নাই ভাই আমি কালকে সকালে আপনি কইরা নিজে কাউন্সিলর অলিউর রহমানে রং জিনিস কইছেন না আমি কই was he right to say that কাউন্সিলর অলিউর রহমানে we are divided that's why he is getting clear run কাউন্সিলর অলিউর রহমানে যেটা কইছে তার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা আপনারা কইছে যে he was too emotional it was his first he was emotional that some brothers and sisters left our group he was emotional what he was saying that তারা যদি যাইতো না এটা ইজি হইল না আমরা লাগে না হিলা কইছেন যে this is what আমরা যদি ইউনাইটেড থাকতাম this is what he meant he was a bit emotional that's fine Jalil bhai আপনি Rabina Khan question right very simple thank you I know we Bangladeshi programs a little off track গেছিলাম আমরা যখন মেয়রের সাপোর্ট করলে আপনারা 2014 আপনারা 38,000 ভোট পাইলে এভারেজ আপনার সময় তোমার লুৎফুর সাহেবের কেস চলে অনেকে তোমার এগুলো সাপোর্ট হিসাবে দেখাইলাম আমরা যে লুৎফুর সাহেবের ব্রিটিশ কোর্টেও তোমার কইছে যে ইটস অল রং তারপরে আপনারা এত হার্ড করিয়ে মাত্র 26,000 ভোট পাইলে 11,000 ভোট গেল কি আমি ওহিদ ভাইয়ের আগে প্রশ্ন করছিলাম যে গত 7 বছরে টাওয়ার হ্যামলেটও 5% টোটাল পপুলেশনও নাই এখন এগুলো ভোটার রেজিস্টারও নাই বিকজ সো মানুষও যার আর আপনারা মনে করেন খালি মনে হয় ভোট আনিবা কারণ আপনারা তো সাদা 200 জনে দিব কিনা আমার সন্দেহ আছে বা 2000 দিব কিনা আমার সন্দেহ আছে
কনজারভেটিভ হয়তো তারা ক্যাপটিভ ভোট 10-12 হাজার পাইলিব তোমার কনজারভেটিভ যারা আছে, কিন্তু আপনারা দুইজনের তো এই অন্য সামালিয়ান কমিউনিটি আর বাংলাদেশি কমিউনিটি হোয়াইট দরজা আপনারা হরদিত গিয়ে নকও করতে নাই, দরজা খুলিয়েও দিতে নাই। আর বাঙালি হল দিস টাইম তারা সকলে হইব আপনারা ভোট দিব, বিকজ আই টক টু দ্য পিপল হু লিভস ইন টাওয়ার হ্যামলেটস। আমার একটা বড় ব্যবসা আছে, ইন্স্যুরেন্সের ব্যবসা, সো আমি তারা ফাইলেও একটু জিকাই ওনার মাঝে সাটন স্ট্রিটের মাঝে কইরা জলিল ভাই যে আইন দরজা খুলিয়ে সবরে করে ভোট দিব। But বুটোর দিন ডিসাইড হলো আল্লাহ যারা কোনো অনেকে ঠিক মারবো আর কোনো ঠিক না মারবো। সো দিস ইয়ার আপনারা লেখকে নেওকা দ্য কমপ্লিট পলিটিক্স উইল বি চেঞ্জ। আপনারা লাগে বহুত ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হইব, কারণ মানুষ ঠায় আপনারা দরজাত গিয়ে নক করে কেউরে আপসেট করতে চাই সুবহানাল্লাহ আমি ভোট দিব আপনারা, কিন্তু অলমাইটি অনলি নোজ হৌ সময় কোন এঞ্জেলা ইয়া হইবা কোন ঠিকটা দিবা নাই কি অবস্থা, কারণ এমন অবস্থা হয়েছে। তো আমার প্রশ্ন হইলো আপনার কাছে যে 11,000 ভোট আপনার আমলে যখন লুৎফুর রহমান আপনারা সাপোর্ট দিয়েছেন আমরা কাছ থেকে ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে কি, এই 26,000 ভোট যদি এবার কেউ ডিভাইড হয় তাহলে 13,000। মেয়র তোমার মার্জের মাঝে বহুত দূরই না, মেয়র হইতে হইলে ভোটটা করা লাগবে, ইভেন সেকেন্ড ভোট ফাইতে হইলে। আপনি আমার পয়লা প্রশ্ন দেখে যে মানুষ যায় এখানে, আর সেকেন্ড জিনিস হইলো যে আপনি কিলা মনে করেন যে আপনি 35,000 ভোট ফাইবা ফর ইউ টু বিকাম এ মেয়র? First of all, let's talk about the people who leave from Tower Hamlets. Yes, please. Two things. একটা positive, negative was there. Positive is that people who use the right to buy scheme, and the right to buy was there to help people to purchase their own properties. The failure that happened was the lack of investment back into social housing. That was the problem, and that happened between consecutive governments, between a Labour and Conservative government, and that's why we didn't have the house building program. Rabina, can I ask you a question? So you've been in a council. Do you know how many thousand council home was sold in Tower Hamlets? Do you know on right to buy? Right to buy at the moment we have. At the moment, I can tell you this: that at the moment we have 94 million pounds of worth of right to buy I received. want to tell you, it's not even 2,000 houses were sold in Tower Hamlets. 94 Not even million. 2,000. I mean, 1784 right to buy was received last year. I don't know how many now. Okay, so these are মানুষের গড় কিনছেন না, okay? এই right to buy থেকে এখানে totally different concept. মানুষ right to buy থেকে গড় কিনিয়ে। Yes, but right to buy যেগুলো আছে 94 million pound আছে। We have to also see on a positive note that some people leave the borough because they want to. They want to go through social mobility. Some people are forced out because of poverty itself here. The fact that they can't afford the rents in this borough, the rent is so high. Private rented, yeah, but lastly আপনি মুরব্বির মানুষের কথা হইরা this John Biggs very let's not talk about him. He's not here. I'm talking about Bangladeshis. You're right. Okay, he hasn't been here. Let's talk about Bangladeshi. Yeah, Mahee, he hasn't been here for 4 years, but the damage he has done. No, I'm not talking about John Biggs. I'm talking about your time. He has done the damage. When you stood last time, আপনি 11,000 ভোট কম পাইলা, এখানে লুৎফুর মেয়র যদি সাপোর্ট করলো আর আপনারা বালা কাম করিয়ে যদি তাহলে টাইম পাইলা 60,000, আপনি 11,000 পাইলা কেন? 11,000 কম পাইলা কেন? Let's go back to the elections. Do you remember right at the beginning I said 2010 is a different election, 2014, 2015, 2017. Now in 2010 when there was the mayoral we have to. There were mayoral we're having a debate and there are 3 Bangladeshi candidates. 2010 was different. You know why? In 2010 lot of respect, opportunist people who takes the opportunity, they came to look for and say, you know what, আমরা এখন আপনার লোকে আইছি। No more respect, sister. Respect is gone. George Jalil comes in, এক জায়গায় boy, he's floated prostitute. আমরা ono falmare. He don't stay in one place. He just ঠিক আছে। The fact of the matter is, election shop shomoy different, and that's the experience that I've got from the last 8 years. Kono election, you can't say this. You're too clever for my people, my viewers. Where 2010 একটা election, 2015 election. Now, I beg you, 2015 the election. This is the most important thing. In that 2015 election, within 4 weeks, I worked really hard with a big collective of people. I agree with that. And it wasn't it was a whole group, but you have to remember this. But do you realize the government changed the voting systems? Yes. You have to but you also have to realize you also have second vote second vote to থাকবো কিন্তু at that time we faced a right-wing media which looked at us, which I had to handle as well. One negative words about you. I read. Yeah. No one wrote one negative words about it. I still had to manage it. Let me explain. Even our friend Anwara didn't write about it. I know he didn't.
Now right? So you can't blame for anything. Why did he get 11,000 less vote, please? Let's be very clear. The 25,000, almost 26, 27,000 votes, that was a 1,400 vote difference between the first preference. And nobody in this election is going to get 35,000 votes. Nobody is, because it's political analysis. In Tower Hamlets, you last asked me 7 about years, elections. people got tired. You asked me about the elections and the predictions that could happen. In the 3rd of May, we have to pay respect to the people of this borough because the vote is their vote. It is for us to earn that vote. Right. It is their gift to give to us, and they will only know that. But Let one me thing ask you is one question, absolutely Zara. clear, No. Mahee. Nobody will get Sister, through the first. do you understand? Not even John Biggs will Do get you through the understand first, something called PD? Called Permitted Developments. Why Tower Hamlet Council since 2011 did not serve the Article 4? Because under PD there is no social housing. Sheffield House, Irishman bought it for £11 million. Listen to me. Was brought in by the government. Just made £28 million. Why this council from 2011 when the Bengali was there? Permitted development is under the government regulation. No. I put in it. Yes, I did. I put in an objection to it. I know that very well because I put in the objection. Let me tell you what it is. Because I know offices can be changed in a bedroom. Served Article 4. You asked me that, and I've done that. Okay. Newham Council served Article 4 under the Bangladeshi Mayor regime. You boys did not serve that. Every developer in Tower Hamlet did not pay 106. Anybody done a conversion? That was the biggest failure by that last administration, because if you say that my policy is social housing, you should have served Article 4, because central government says if you think this is not suitable for you, please serve the notice of Article 4. And if you serve Article 4, that means no one can convert their office into residential. What happens? Council are in control, they get 106. So after our social housing policy since 2011 in Tower Hamlets, it's in a serious shambles, because আমরা খালি দাবি করি যে আমরা দিলেইছি মানুষের। No, a lot of people moved from Tower Hamlets. It's not the heaven anymore. In মাঝে আমরা সবতরে mess করে ফেলাই। But you're not talking about the rent. No, but you're not also talking about the rent. The rent, the fact that we have private landlords who charge, extortionate rents. Why not? Because if the council would have made enough property, private landlord would have emptied their property, and they would just say, right, let's put it down. It goes back to the originality of why I said we had right to buy receipts, but we never sister, invested I'm not going to in get the the answer social from you, housing. because you're going to be sticking on the point. From the last 2010, we have made many mess up in Tower Hamlets. That's why I think the Bangladeshi has lost faith on the Bangladeshi candidates, especially the independents. Now you tell me, why would my viewers will trust you to give you vote? Why? Give me 3 reasons that this is the reason they should vote you. First of all, I'm sitting here and I'm a candidate in the mayoral elections in 2018, but the most important thing to me is to ensure that the trust and the rebuilding of trust continues all the time. Anyone can vote for anybody, but they will have to consider when they place that vote, how will that vote impact on their family, their children and the communities to come forward. We have gone through a very turbulent time in the last 8 years. But we have to go forward, not just as a Bangladeshi community, but just as a large and bigger community in Tower Hamlets. We have Brexit to face. We have to make sure that our children are off the streets, that we reduce knife crime, that cases like Sayyid Jamanul Islam, when he died in his mother's arms, we never have a case like that. When I sat December 22nd in 2017 in that courtroom, I was so saddened to realise that I had to sit in a room knowing that the mother of Jamanul Islam was crying, and there was another young man who was sent to prison because he was also Bangladeshi. That is unfair, and I, as a candidate, would ensure and pledge to the people of this borough that I will, night and day and with all my strength, to make sure that we can work for the families, the communities, the people of this borough, not just to build homes, but to build the foundation so that their children and our elderly people can be inspired, can be looked after as well. You asked me, why would someone vote for me? I've been a councillor for 8 years. Some of the cases that I've dealt with has taken a lot of my time, a lot of things that I've done for people. And you asked me when we knock on doors. You're right, everybody knocks on doors. That's what parties do. We go there, I'm not sure, whether it's Anwara, whether it's me, whether it's Councillor Ahmed, whether it's John Biggs, everyone knocks on the doors.
ঠিক সবে নানি দরজা খুলিয়া হইবা আচ্ছা ইনশাল্লাহ বাট নিজর অন্তরটা কি বোঝা যায় খে ভোট দেব and that is the feeling you'll know when you know that vote is confirmed. Lastly, there's one thing my dad taught me. He always said, when you are near the needy, you will feel that you are serving your community. And that is what we have to do as politicians, that we are there, regardless of whether I am the mayoral candidate for People's Alliance or whether Anwara is or Councillor Ahmed is, we are public servants. And the reason why we are standing here as Bangladeshi mayoral candidates is because we all care about this community. And we all care. I'm done. So সাদা মানুষ যখন ইলেকশন করে হ্যাঁ যদি একবার ভোটও ফেল করলে আর খান্দা মুখায় না পলিটিক্স থেকে রিজাইন করে যায় why this Zach Goldsmith didn't he came back he's got the money he's got the ability it doesn't matter he still came back no he's in a different planet still came he's back in a different planet he's massaging his ego and he came back he's got the money blah 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 right it's one off. But there's lots of people who come back. Name me 3 more in Tower Hamlets. There's lots of David Edgar. He failed his election and he still came back. Because আপনারা যদি পয়লা একবার 5 বছর আগে মানুষে চুজ করলো না তো আপনি আবার মনে করেন কিলা সমান মানুষ আপনারা চুজ Why shouldn't they? Why shouldn't No, but why shouldn't? And you also said that only professionals should become councillors. Sorry, no, my apologies. It's the fact that Anwara, just to say that professionals should be there. I think that everybody, the door should be open to all people in democracy. I think you didn't understand. I said to Babi that she is a doctor. She's earning. But she has every right to stand. 5-digit plus as a salary. But why? Hold on. No, but Mahee, why does she want to come in and drop to? John Dick's salary has gone down. No, Mahee, it goes back to my original point. Why are we all standing here? We are all standing here because we all genuinely care about the community in this borough. I don't believe we do. Otherwise, we would not have been standing here and sitting here. We had the golden opportunity. We may have our differences. We may all have our differences, but there is one thing absolutely. We would not be sitting here for 2 hours debating with you if we did not care, all of us, whether we like each other or not, whether we have our differences, political or whatever, we will make sure that the first lady Bangladeshi Mayor. And should you not be proud of this? That's it could first be me, Bangladeshi Mayor happens, the most powerful list will happen, 1.2 billion pound budget. You're going to be on American news, you're going to be everywhere else. No, the news, you asked me that. If I became... He was the most powerful list that he has the budget of 1.2 billion. No. Okay? Every restaurant and shop, fita khata, it was not serving the community. So, আপনারা যে করতেন এখানে বুঝতাম গিলা। আমি আইলাম আপনার কাছে আপনারা তো ফিতা কাটার ব্যস্ত থাকবা আপনারা ব্যস্ত থাকবা তোমার সব ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য I am the first lady and this and that. You asked why should people believe us? In the 2 years I've been involved in different campaigns, Save the Nurseries, against youth centres. I've been involved against acid crime, gun crime, knife crime. I have not left the service. I lost an election in 2015. Did I go away and be going? I think stood my ground and did the things that we needed to do, and that was for the people. Shah started, he need to conclude it, but look, I didn't invite you not here, but my last things to the viewers is very simple. I can now see that if we don't become united, because আমরা বাঙালিরে ভোট দিয়ে আপনারা অনেকবার বিদ্রোহী হয়েছে, বাট আপনারা দেখতে হইবা যে কেন বিদ্রোহী হয়েছেন আপনারা বিবেচনা করতে হইবা। We as a presenters in here, we can't tell you আপনার তানবালা আমরা লাগি তানবালা, it doesn't work like this. আপনারা বিবেচনা করতে হইবা যে আপনারা খারে ইলেকশনে ভোট দিতা আপনারা সার্ভ করতে পারবা আপনারা দেখতে হইবা তারা রিসার্চ করে তারা ফাস্ট কিতা করিয়া গেছেন কে কোন কন্টামিনেশন থেকে কার জন্ম হয়েছে কে বালা জায়গা থেকে জন্ম হয়েছে কে আখতা যদি দেখুন গুপুরের মাঝে পদ্ম ফুল সেটা আপনি দেখতে হইবা যে খেনে হয়েছে ওয়াই কিতা লেগেছে আসলে আমি বাসা আমরা দুই প্রেজেন্টারে কইতে পারতাম যে আপনি অহিত বাইরে দোকা বাবির বুট দোকা বা রাবিনার দোকা উই খান আমরা একটাই খাম হইলো আপনাদের কাছে যতটুকু ফ্যাক্টস তুলিয়া ধরা যায় আপনারা গড়ে এখন বাচ্চি নকল শিক্ষিত আছেন আপনারা প্রতিটি গড় গ্রাজুয়েট নকল আছেন আপনারা তারা জিজ্ঞাসা যদি আপনারা ডিসিশন বানাইতে একটু হিমশিম খাইরা যে খারে ভোট দিতাম আমি খারে আমরা লাভ হইব বাট আপনি কমন গোলের লাগি কাম করতে হইব আপনি দেখতে পারতেন না কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে আইছেন এইসব জিনিস করি আপনারা টাওয়ার হামলেট প্লাস 2 করি লাইছেন বলে না এগুলো তো মৌলভীবাজারি ফর লেটস গিভ ইট টু হিম না এগুলো বিশ্বনাথপুরি লেটস গিভ ইট টু হিম নট লাইক দিস
খার পলিসি কিরকম আছে আর খার পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে প্রমিস করা এক জিনিস আর প্রমিস ডেলিভারি দেওয়া আরেকটা জিনিস ভিউজ এখন এবার কি ফেয়ার ইলেকশন আপনারা করুকা বায়াস না আপনারা ডিসাইড করুকা যে খারে দিলে আপনার বাচ্চিন্তুর ভবিষ্যৎ বেটার হইব টাওয়ার হ্যামলেটের মানুষ আমি টাওয়ার হ্যামলেট থাকি না তারপরে যেহেতু বাংলাদেশি সেহেতু আমরা টাওয়ার হ্যামলেট লইয়া মাতি সো আপনারা ডিসাইড করতে হইব যে খারে আপনারা ভোট দিতা কিভাবে দিতা খার কি খেয়ে ডেলিভারি দেওয়ার ক্ষমতা আছে আপনারা প্রমিস রাখতে পারবা কোন রকম ভাবে আপনারা দিবা কারণ আপনারা টাওয়ার হ্যামলেট আর বাংলাদেশি বানানি ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে যে এরকম আমরা বাংলাদেশি পপুলেশন আমরা ডিক্লাইন করলাম আই ডোন্ট সি যদি মেজর কোনো পার্টি থেকে কিছু না দেওয়া হয় আপনারা করতে পারবেন সো ইয়োর লাস্ট চান্স দিস ইয়ার যদি আপনারা বাঙালি কেউ দেখতে চায় আপনারা ইউনাইটেডলি কাম করুক বন্ধু বান্ধবগুলোর কাছে ফোকাসে লেটস ডু দিস এন্ড দ্যাট জলিল ভাই বিফোর ইউ গো আপনি আমরা মারতে দিই না যে জন বিক্স তো মেস করে দিছেন বাট জন বিক্স ওর বিকজ না এক্স্যাক্টলি সো আমি সেটা মেক ইট ক্লিয়ার সেম পয়েন্ট জন বিক্স ইজ নট হিয়ার আমরা না সেম আজকে টপিকটা আছে যে আপনারা এখানে সেম জিনিস সেম কারণে আপনারা কইতাম আপনি যে কইছেন যে লুত্রু মানে খালি ফিটা খাচ্ছেন বিকজ হি ইজ নট হিয়ার আমি আমার ডিফেন্ড করা বিকজ আমি টাউনও লো করি আমার এটা প্রিন্সিপল যে আমি কোনো যেহেতু খাইতান খালি ফিটা করছেন না he made huge changes in this community. I agree. And but whatever major policy তো রং হইছে না policy হল অনেক গুড পলিসি হল কারণ আমরা কমিউনিটি আজকে যদি আপনারা পলিসি বাড়াতে তাহলে আপনারা এক গাছ থেকে দুই ব্রাঞ্চ বাড়াই লাগে এটা পিসি থেকে দুই গাছ আমি আত্তাম চাই না কারণ আপনারা না দ্যাটস ফাইন আপনারা এটা মাতিলিশন এনাফ আমরা মাঝে বাট আমরা উই রেসপেক্ট দ্য স্টিল আমরা রেসপেক্ট করা লাগবে এন্ডরে টাইম আমরা খুব কম কুইকলি জিগাইলাই আপনারা মনে করেন I love him from my heart. Let me tell you this is a topic আমরা আনতে হইব ও কারণে কারণ আপনি বাপ সারা ফুয়ালাইয়া মারতে পারতেন ওকে তাই যেহেতু এই পার্টির জন্মদাতা তাই বাবা আমার গেছে এখন তারা আলাদা হলে যদি দুই দিকে দুগু যায় কি তার আপব্রিঙ্গিং এর মাঝে প্রবলেম আছে আমি মারতাম চাইছি না আপনি মাতাইছেন আমার যখন আমার আপব্রিঙ্গিং আমার বাচ্চা ইন্তরে আওলাদরে তুলতে সময় বড় এর লাগি তোমার নবী ক্লিয়ারলি কয়ে দিয়েছে 7 পয়লা 7 বছর বাচ্চাদের লগে খেলাধুলা করো দ্বিতীয় 7 তারে শিক্ষা দাও আর তৃতীয় 7 তার লগে বন্ধুতা নিশ্চয়ই তার ভুল আছে আজকে লাগি আপনারা দুইজন দুই দিকে দৌড়া আর কমিউনিটির খালি ডিভাইড করা আছে নো লেটস পুট আপনারা ডিফারেন্স কমাই আনো কারণ দেখো আমরা মানুষ আমরা হয়তো ভুল ভ্রান্তি থাকবো এটার বাস্তব আমরা বাস্তবিক সমাজের লগে আগুয়ে যাইতে হইব ইয়েস আলহামদুলিল্লাহ আপনি যেটা কইছেন ইয়েস অনেক জিনিস হলো হইছে এটা হামলাস এটা কোনো জায়গা তুইছে না ওয়ার্ল্ডের কোনোখানে হইছে না আমরা শেষ করা আমরা ওয়েট ভাই আপনারা লেবারে প্রেডিক্ট করে যে তারা 30 সিটস তারা উইন করবে আচ্ছা তার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপস উইল ওয়াইপড আউট অলমোস্ট ওয়াইপড আউট হইছে আপনার ভিউজ কিটা শর্ট আনসার আমরা শর্ট আনসার এটা হলো প্রেডিকশন ইজ প্রেডিকশন আমি অনেক প্রেডিকশন দেখছি আপনি প্রেডিকশন দেখছেন আপনি লেবার গত গভর্নমেন্ট হলে কইছেন টরি ল্যান্ডস্লাইড হইব লেবার নিয়ারলি তারা গভর্নমেন্ট করে লিছিল প্রেডিকশন ইজ প্রেডিকশন আমরা প্রেডিকশন হল তারা প্রেডিকশন এক জিনিস বাট মাই প্রেডিকশন ইজ কমপ্লিটলি আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন আপনারা অলমোস্ট সব কাউন্সিলর ক্যান্ডিডেট দিছেন প্রসপেক্টিভ ক্যান্ডিডেট সকল দিছেন ওকে দে আর স্পেন্ডিং মানি অ্যাজ ওয়েল লিফলেট প্রিন্ট আর বহুত জিনিস আপনারা মনে করেননি যে আপনারা যদি একলগে মানে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাঝে আপনার দিতা কাউন্সিলর যখন ক্যান্ডিডেট যেখানে রাবিনা ক্যান্ডিডেট স্ট্রং এখানে আপনার ক্যান্ডিডেট দিলা না মনে হলো ফর দ্য সেক অফ আর্গুমেন্ট আই এম টকিং সো তানটা যেখানে আপনারটা স্ট্রং ইলা করলে আপনারা মো কাউন্সিলার্স পাইবা ও ডেফিনেটলি ডু ইউ থিংক ইজ ইট পসিবল ওয়েল আমরা এটা করতে পারলে অফ কোর্স এটা লেবার পার্টি টাউন প্লাস ওয়াইট আপনার ভিতরে আছে এটা ডেফিনেটলি হইল না this is an election this is an election now and we are all candidates for us to have this discussion we have gone beyond that. My party began as the People's Alliance of Tower Hamlets. It never changed its name. It had a structure. It's been registered and it stayed with the same name. We have our manifesto launched tomorrow. You are all invited. Do make sure you come along. But in terms of the prediction that the Labour Party has said, yes. Well, I would say to the Labour Party, don't undermine the electoral. They will decide who is the mayor of Tower Hamlets on the 3rd of May. They will remember the past and the present and find out in their hearts who they think is competent, who they think will be leading this borough and who they think can provide that vision for us to move on. Okay, another question to Rabina. No, I have a right to give my manifesto to advise everybody. So why should people vote for me? People should vote for me because I've lived all my life here in Tower Hamlets. I'm a local GP. I serve just under 14,000 patients in Spitalfields, Bangla Town.
Mine is the mainstream party. Our party is in government. I launched my manifesto on Wednesday, and my promise to people of Tower Hamlets is to make Tower Hamlets safe, secure, and sustainable. I will invest in fighting crime. I will invest in CCTV cameras and make sure that I'm not going to play politics. So I will not be putting CCTV cameras only in those wards that vote for me. I will make sure that all crime hotspots. I have a question for you. Can I finish? Yeah. Have equal amount of CCTV cameras depending where the crime happens. I will make sure that I secure the future of our children. So I will invest in kids, fight crime. I'll make sure the Ofstet's 15 recommendations are implemented, and I will incentivize head teachers and schools to make sure that post-existing education our children attain, because that is the only way to fight poverty is through education. And I will make sure that sustainable development happens across Tower Hamlets with the right number of GP surgeries, schools and community centres. I will lobby the Conservative government and my Prime Minister to make sure that Tower Hamlets is awarded special status given the high density or the highest density of development that happens in Tower Hamlets. I think for having to put up with that disturbance to make sure that Tower Hamlets gets its fair share of central government allocation as well as local from the London Mayor. আমি একটু বাংলা বলতে চাই আমার আবেদন থাকলো সবাইকে যে আপনারা ভোটটা অনেক মূল্যবান আপনারা সবাই বুঝে চিনে বিবেচনা করে আপনাদের ভোট কাস্ট করবেন আর আপনারা আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি যে যখন মানে বেশিরভাগ সময় থাকে কনজারভেটিভ সরকার আর স্থানীয় সরকার আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটে থাকে লেবার গভর্নমেন্ট আপনারা তো সবাই জানেন আমি আপনাদেরকে কি বলবো আপনারা অনেক সতর্ক অনেক সচেতন আমার থেকে যে সরকার যদি থাকে ক্ষমতাশীল কনজারভেটিভ থাকে তো লেবার এখানে মেয়ে কি করতে পারে একা সো আমার এইটাই আবেদন থাকলো আপনারা আমার ম্যানিফেস্টো দেখবেন আমার পলিটিক্যাল পেজে আপনারা সবাই দেখবা গিয়া দেখবা আমার ম্যানিফেস্টো আমি কিতা কইছি আপনারা যদি মনে করেন যে আমি যোগ্যতা রাখি আমি ফর্মার কাউন্সিলর আসলাম জিপি আসলাম যে আপনারা ভোট লাগে তাইলে আপনারা দয়া করে দিবা and also remember I'm standing here on this platform as a Conservative mayoral candidate, as a British mayoral candidate with Bangladeshi origin. I'm not just standing for the Bangladeshi people. I'm standing for all of you in Tower Hamlets today who are listening on okay. And looking at LB24. Question is last time 2015 election, Rabina nearly beshi difference asil na neck to neck. Second preference. Yeah. Let's just reduce that. Basically, a Conservative party in Tower Hamlets, they've been asked their supporter to vote second preferences to Labour. What's your question? Question ulogi this time ilang kono decision aseni. No, we will ask our voters, so all our Tory voters and all of you, my patients and people who are supporting me to vote for me and cast your first preference. We haven't decided where the second preference is, but I'm not going to be telling the electorate because I'm not paternalistic. I don't tell you what to do. You will judge for yourself who you should be giving your second preference to. So I leave it to the good people of Tower Hamlets to decide where and whom you're going to give your second preference. But I do hope that you will give me your first preference. Thank you. Okay. Choose someone from these two. Who do you think most capable? I'm not saying supporting. Who do you think most capable from this? I think that would be a very unfair question for me to answer online because it would not be democratic. Okay. We cannot treat our electorate as fools. Amra shobai ma chacha bhai বোন সবাই জানে কাকে দেবে ভোট আর সেকেন্ড প্রেফারেন্স কাকে দিবে এটা তাদের মানে ওরা নিশ্চয় করবে এটা. Okay? Applaud you on that. Okay. Do you want to add on something? No, I think Anwara is absolutely right. The fact of the matter is, what has gone in the Tower Hamlets for the last 8 years. আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা করতাম এবং ভবিষ্যৎ চিন্তার কোনো possibilities আছে নি as I said as I have said we have moved on now and the people of this borough একটা থারার নানি intelligence টা undermine United or কোনো possibilities নাই we are both registered I am a registered party they have joined another registered party it is now for us to move on. Okay. I think those are no coalition. Why should people vote? After coalition. I have to just. After coalition. No. I just finish conversation because Jalil bhai logo no matam geslam gaya. I could not finish my conversation. একটা লাস্ট আপনারা আমরা শেষ করে নিব আপনি লাস্ট কি লাস্ট যে কারণে আমি জাস্ট সেম আমি মনে করি যে মানুষের ভোট দিতে মানুষের এক্সপেরিয়েন্স দেখিয়া এডুকেশন দেখিয়া ও কমিউনিটির লগে কমিউনিটি রিলেশন দেখিয়া খেয়ে টাউনলেস অ্যাকচুয়ালি দীর্ঘদিন ধরে মানুষের আসলে সার্ভে দিয়া এগুলা অলরেডি এক্সাম্পল ক্রিয়েট করছেন এইসব মানুষ দেখিয়া দিতা যারা মানুষের সবসময় মানুষের ডাকো থাকবো
মানুষের যে সময় সুখ সময় থাকবো, দুঃখ সময় মানুষের লগে থাকবো। এখানেও একটা জিনিস আমি আপনারা কোয়া লাগে যে এই টাউন হ্যামলেটসের মানুষ সাফার করা বিভিন্নভাবে। আপনিও জানেন আমি যে সময় লিড মেম্বার আসলাম, কমিউনিটি সেফটি ডেপুটি মেম্বার আসলাম, আমি কিন্তু এই টাউন হ্যামলেটসের মধ্যে আস্তে ইংল্যান্ডের মাঝে টাউন হ্যামলেটসের একটা এক্সাম্পলারি আসিল বাড়া আছে। এইটা কারণ হয়েছে কিন্তু আমি পুলিশ আমরা ইনভেস্ট করছিলাম এবং এটা ইনভেস্ট শুধু করছি না, পুলিশ অফিসার হলে মানুষের ডোজটা বলে আসলাম। তো এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ থাকতে হইব, যারা এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হইব, পাশাপাশি মানুষের এনাফ নলেজ থাকতে হইব যে এই সাবজেক্টের উপরে, এবং মানুষের যাতে সার্ভিস দিবার মনমানসিকতা থাকতে হইব, এবং লিডারশিপ ওই লগে একটা মানে ভিজিবল লিডারশিপ থাকতে হইব কমিউনিটির মাঝে। আপনারা দেখুন যে সময় ইডিয়াল আইছিল কিতা করছি আমরা, আমি নিজেই সময় লিড মেম্বার আসলাম। আপনার যে সময় মানুষের যে সময় সাফার করছে মানুষের কমিউনিটির লাস্ট 20 ইয়ার্স সবসময় মানুষের লগে আসলাম এবং মানুষের লগে থাকবো। মেয়র ওই বা না ওই মানুষের লগে আসলাম, এখনো থাকবো ইনশাল্লাহ। এবং আমি মনে করি যে টাউন হ্যামলেটসের মানুষের এবার একটা ডিসিশন লওয়া দরকার, যে ডিসিশনের কারণে মানুষের বাচ্চাই তো বেশি করে এডুকেশন ইমপ্রুভ হইব, মানুষ আইব, গড় বাড়ি মানুষের গড় বাড়ি পাইব, এইসব জিনিসগুলো দেখে মানুষের ভোট দিতা। তো আমি রিকোয়েস্ট করবো আমরা যে ম্যানিফেস্টো খুব তাড়াতাড়ি আমরা লঞ্চ করবো। 4th of April আমরা ক্যান্ডিডেট হলে মেয়রের ক্যান্ডিডেট এবং আমরা যে কাউন্সিলর ক্যান্ডিডেট লঞ্চ করবো, এখানে মানুষ আইতা আর ম্যানিফেস্টো আমরা তাড়াতাড়ি কইলিসলা আমরা ডক্টর আনোয়ার আলী আপনি কইলিসলা রাবিনা last comment is this amra ashole nani no no this is thank you to LB24 and Jalil and Shah for Shah by hosting this ashole amra pastor hota yes those on host past nani amra অনেক আলাপ করছি আর আসলে ঠিক ওইটা পাস বিকজ অনেক দুঃখ পাইছেন আমরা যা কমিউনিটি দেন Anwara is right for some of the comments that she has made কিন্তু আমরা ভবিষ্যতে হন চিন্তা করতাম হইব বিকজ উই ক্যান নো লঙ্গার বি ইনউড লুকিং আমরা আউটউড যাইতাম হইব আমরা ভবিষ্যৎ কিলা আমরা দিরে যাইতাম how we can achieve to make sure that our children and the generations of children and people who will come forward will be proud to be British Bangladeshis who were born and brought up in Tower Hamlets so that they can go on to be politicians, that we can open those doors for them so that they are here to stay. They need someone with a huge amount of vision and determination and that strength. Ohid bhai কইলিছেন জল ভাই কিছু থাকলে লাস্ট আমরা উইল ফিনিশ দ্যাটস ফাইন জন বিক্সের কথা মিউজিক্যাল আমি এবং আমার গেস্টগুলোর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ভুল ত্রুটি হইলে আপনারা আমার ক্ষমার চোখে দেখেন। আমরা এখানে প্রোগ্রাম করি না যে আপনারা দেখাইতাম আমরা আপনার চেয়ে বুদ্ধিমান আর আমরা বেশি বুঝি বা বেশি জানি, এরকম কিছু না। আপনার লগে আমরা সহজ ভাষায় চেষ্টা করি আপনার ফ্যাক্টস তুলিয়া ধরতাম। আমরা আজকে যেহেতু বাঙালি সব তিনজনের লইয়া করছি, আমরা আশা করব ভেরি শর্টলি আমরা জন বিক্সের লইয়া করবো, আমরা প্রোগ্রামের একটা সাজাইমো আপনার সামনে। এবং আজকের প্রোগ্রামটা হলো যেখানে বাংলাদেশি হিসেবে আমরা বাংলাদেশি রিপোর্ট দিতাম। আসলে আমরা ব্রিটিশ যেহেতু কই, আমরা আশা করি যে আপনারা খালি মানুষের যোগ্যতা দেখিয়ে দিতা, তখন বাংলাদেশি হোক বা সাদা হোক আর খালা হোক হুএভার ইট ইজ। আমি এবার কমপ্লিট কনসেপ্ট দিস ইজ নট 2010। আমি চাই আমার কমিউনিটির মানুষের যোগ্যতা দেখিয়ে দিতা, নট ধর্ম দেখিয়ে দিতা, ন তোমার বাড়ি আসেন মৌলভীবাজার দেখিয়ে দিতা, না সিলেটি আসলাম বা নন সিলেটি আসলাম, নো দেখতা আপনাদের যোগ্যতা আসেনি, আপনারা সাপোর্ট। আমরা বহুত ছিনিমিনি খেলছি আমরা, কিন্তু পাস্টলি আমরা মারতে আমার বই একটু আগে কইছেন অলওয়েজ মারতে, কারণ পাস্ট থেকে আমরা রেফারেন্স নিতাম পারি যে আগামী দিনে কিতাও হইতে পারে। সো আমরা পাস্ট লইয়া সবসময় আমরা একটু কনসিডারেশন দিতাম, আমরা দেখতে তার বুনিয়াদ কিতা, তার রক্ত কিতা, তার ঝামেলা কতটুকু আছে, সবকিছু আমরা সামনে রাখিয়া বিবেচনা করবা। আপনারা গেছে হলতা, নট আমরা গেছে ব্যালট পেপার হইলো আপনারা গেছে, আপনারা ভোটও যাইবা, আপনারা ইলেকশন দিবা, কিন্তু আপনারা যোগ্যতা দেখিয়া দিবা এবার। এবং যোগ্যতা এমন বাটে দেখবা, নট আপনি খালি পার্টি লইয়া ডিসাইড করতে হইবা, আপনি দেখতেই বুঝি আপনার বেস্ট ইন্টারেস্ট হেসাব করবো। আমার লাগি দোয়া করবা এবং শাহবাই লাগিও দোয়া করবো, যাতে আবার আপনার সামনে আমরা আবারও আপনার সামনে আইয়া আমরা আপনার লগে প্রোগ্রাম করতাম পারি। বালা থাকুকা, দোয়া করবো। থ্যাংক ইউ, বালা থাকবা সব, দেখা হইবা আবার ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।